good afternoon from wherever you might be watching us from. Be reminded you're following QTV and we're broadcasting live from the comfort of our studios here along Kairaba Avenue. I am Ansmane Sonyasi and this is a special broadcast that we're bringing you, regarding the President's Meet the People tour. Here with me to help us in this very special broadcast, to help guide the discussions, the analysis, and all that you need to know regarding the President's tour this year is Uncle Tijan Masane Sise, who is a regular on this platform, and Sise as well. I'm being surrounded by the Sises this afternoon, and hopefully we'll have them around for the rest of the evening. Uncle, good afternoon and welcome to the program. Thanks for having me. It's a pleasure, always. All right, you're most welcome, Sidi. Thanks for having me too. So the President's Meet the People tour, as it is called now, Tijan Masane Sise will take us through what it used to be called, and the reason behind this tour is a constitutional requirement that avails the President an opportunity to go around the country to meet Gambians and to, of course, be able to assess the progress of works, also the impact of his government's policies and programs. And so it's a very important tour, but also it gives Gambians an opportunity to be able to interact directly with the President and tell him what their problems are, and hear from him how he seeks to address some of these concerns and problems that Gambians have. But first, let me engage Uncle Tijan Masane Sise to take us through this constitutional requirement that is very, very important. Meet the People's tour. Indeed, it is important. Like you rightly noted, it is a constitutionally mandated tour when, the President, who is given the mandate by the people to lead this country, to go throughout the length and breadth of the country and meet the people and listen to the people and also sell his policies to the people. Now, I don't think it is intended to be a political tour. Certainly not. It is one that is a constitutionally mandated tour. And the last time I checked, Baron Montesquieu said a constitution is a body of rules, regulations, and conventional practices acknowledged by everyone in the state as the single instrument that governs all activity in the state, quote unquote. So the President going there is very, very, very important. I think back in the day, the Constitution said 2 tours a year. Yeah. I don't know if it still says that. I have had an opportunity to cover one during Sadauda's era. My boss, who I love so dearly, Sukai Bojang, I gave her a run for her money, threw me in one of those tours. And it gives the President an idea of what is going on outside the capital, where the mantle of power is. And it gives him also an opportunity to interact with the people and to listen to them. And you and I know there are lots of problems outside of the urban area here. It was just the other day I saw the Minister of Health talking about wolves attacking a lady who's about to deliver on a donkey cart. Wow. Those are the things that the President should and will hear when he is on tour. And one of the things that he does when he comes back is to put his people to work to fix it. So this tour is an important tour. Like I said, it's not a political tour. Indeed. It's a constitutionally mandated tour where the President goes, meets his constituents. These are the people that entrusted him with the responsibility to lead. So more so, he is the servant of the people. Indeed. And I think it's quite appealing for him to go back and listen to these very people who, quite frankly, also are the backbone of the Gambian economy. 90% of farmers live in these rural areas. And I'm sure he has interacted with them and they've told him their problems. And hopefully when he returns to State House, they will find avenues to get back to them. Indeed, we're going to come back to you later so we can delve deep into what it used to be like back in the days. But let me bring in Sidi now. Sidi, when you hear Meet the People's tour, what comes to your mind? Thank you very much, Eso, and thanks so much, my brother, Suleiman. As you have rightly said, when we hear the word Meet
the people's store. Understanding it is a constitutional requirement that the president has to do. The next thing that we think of is the president going out there having first-hand information, not sitting in Banjo, not sitting in cabinet, and ministers relaying what is actually happening, but going out there saying what is actually happening. That's what comes to mind. And also, he may not go into every house, every village, but they will organize it in a way that these people would come to him at a forum where they would highlight their problems. I have the opportunity to see few of the relays that have been going on either on GRTS or on QTV, where these people out there would address the president and say, this is our problems. Whether we need good roads, we need medicines in hospitals, we need fertilizers and farming inputs and stuff like that. So actually, it is the president going out there getting first-hand information. Yeah. What he does with that, that's a different ballgame. But we anticipate and foresee that the president will be taking stock of informations that are coming from the people to him and coming back to the house or to State House, the powerhouse, and to actually talk to each of his ministries, people that he have given responsibility to say to them, this information that we gathered, what are you guys doing about it? And I think it is a sort of like an audit exercise. Sure. By the executive, as far as people who in office, are concerned. Important. So I'm going to come back to both of you, but just very quickly, the tour started in the North Bank region, and then they proceeded to CRR, to URR, and they did CRR South as well. Then they did the Lower River region, and today, as we speak, the president has entered the West Coast region, which is the biggest region in the country. And our colleague Ali Cisse is at Kalaji, which is the starting point for West Coast region, if you're coming towards the Banjul end. And the president's convoy has arrived at the Kalaji Bridge, and we will hear from our colleague, and he will tell us what is happening out there. Ali Cisse, over to you. Very much, Esonyasi and my colleagues there in the studio along Kairaba Avenue. You're watching QTV, and we are here live at the Kalaji Bridge, where the President of the Republic, His Excellency Adama Barrow, is returning to Banjul after his first leg in provincial Gambia, touring the country as part of a constitutionally mandated tour. The President was seen off by the regional authorities of the Lower River region, and as we speak, he's being received by regional authorities of the West Coast region here at the Kalaji Bridge. It is quite very important event here. The President is being welcomed by hundreds of supporters of the NPP. Of course, the APRC is not left behind, knowing the fact that West Coast region is being seen as the powerhouse in Gambian politics. But coming back to the actual purpose of this tour, it is a constitutional required tour that the President should at least twice every year tour the country to dialogue with Gambians on his government's policies and programs, but also to assess the impact of these policies and programs on the lives of the people. While for many, it is an opportunity for them to, share with the President some of their challenges and constraints, but also to, to express their satisfaction with his government's policies and programs. Right now, the President is shaking hands with regional authorities of the West Coast region who are here to welcome him to the West Coast region. We know that West Coast region is a big region in this country, but then, like you said, the President has been touring the country in the past 10 days, holding public meetings in different districts across the regions, and he has once again reached his commitment to the development of the country, sharing what he thinks his government is going to do as far as improving the lives of the people are concerned. From Bara down to Basse, back to CRR and to the Lower River region, the message across all the meetings have been the same. The President renewing his commitment, his readiness to bring about life-changing projects for the people of the region. You have seen during the tour, the President has giving out community ambulances, which was one of his promises he made to Gambians in his previous tours, and then promise made, promise fulfilled. Community ambulances were given to the different communities across the country, but also farm implements were also given to farmers. Mbadingol melbe QTV jube kan filentimbale kalaji dula mialon ko banko nyata ko His Excellency President Adama Barrow afilenta abe murnan kan kabona mbolon kono kabetara ikahmeye tamang nyakamenke sang. It's a constitutionally required to
loi wala wo sembo diala ka tandiko president sango sang anyanta kata katama pour anin gamelol kacha ka jube munemala kolya kuwati bari ala government for development agenda ay molla balwo falende nyaadile so medamen to president frente abe kalaje bridge dula meana ko governor lower river region wala ya dandam fo brigota jang abe damen to west coast region la alpha wala fana nata pour ka bendong jang pour ka bendong jang dula meana ko mba speka mol be sidol mutla ka bo jang kara fo banjol janni president futla banjul kabring ala first leg of the tour bang mbokki nga mi na ngi sanan QTV ñu ngi fi nga ne mo nek kalaaji ci brick bi fi nga xamne president of the republic Adama Barrow mu ngi delu gis ne tobi tan dafa nek lo xamne lu am solo la parce que gamens yu bari li lañ di yakamti pour mëna am jagal ak president bi pour wako sen soxla yi ak sen jafe-jafe way nak pour wako tam development yi nga xamne indi nako ci sen gok naka la wëcce ko sen dunden comme mako waxe rek we're still here. Musidɓe ngol wonɓe ɗaɗa QTV oɗon oɗo kalaji bridge o anduɗa joni président yettima bila o impini ko wonde ko first leg to makko ko yana pour tarade leydi ndi ko luwanga okki président on doole pour hirande kala o tarayo leydi ndi o waktide he Gambian naɓe pour o anda hunde woni canele maɓe wayit kadi development ko adi ko he gamen ay foof huno no waccirde ngureneji maɓe so that is exactly what is happening here. The president has now boarded his vehicle, moving towards the bridge. I mean, quite very important. Now the convoy is now moving. On the other side of the bridge are the people of the West Coast region who have gathered here in their hundreds to welcome the president back to base after his first leg of the tour, which, like I said, is a constitutional required engagement. The president, like I said, has been using his 10 days in the provinces, to share with Gambians some of his development aspirations. We've seen he had laid the foundation stone for the construction of School of Enrolled Nurses at Bansang and Mansa Konko, which is going to enhance the education of this aspiring health personnel there. But not that also, the president has also given out community ambulances, which was part of his promise he had made to the people of the country in his previous tours. And of course, farm implements have been something that also giving out. Subsidized fertilizer for farmers was given to the people earlier than had expected. And this is something that has really, impacted on the farming season this year. So, President is now entering the West Coast region to a rousing welcome here. Hundreds of supporters are here at the bridge to welcome the president. A huge crowd here in Kalaji. A lot of people have gathered here to welcome the president. Like I said, this is what happened anytime the president returns from his tour of provincial Gambia. People dressed in their printed President Barrow's T-shirts are lining up both roads here at the entrance of Kalaji. Donc anda joni president o nati do the West Coast region imbe be heewi way say wadi heewi be anda sa be yawa do yottade parce que tobol ngo wona fe be yitaki law kono dal mo andi ko dari ko Brikama abonnement falato busumbala kana na KMC imbe be heewat they are cheering and waving at the president, chanting praises for his president, trying to renew their support and loyalty to the president as Gambians head to the polls in December. It is a quite crucial year for the country, an election year, and then many are asking
for the December polls. Comme nga fay la ñam hen sañ flantimbe kallaji bari nga lon ko West Coast mo mel ko finti ak siyañi neti bari sama wala tinna bari hani wo mo mel finti ta jang pour kana ka president bendong wali yela lafo anin kano tandindi president o bari nga fo ñamen janin ka funna Brikama kata KMC ma fon ngalo molbe fintla nyamale pour que president bendong musi nawol be nada QTV ha joni bonon do kalaji do ganduda ko do West Coast jon fuddori abane ma ha Brikama brandi sain be men kalam batela ning du sano diamu me ala ko atlemu presidential advisor du aflanti mol finta nyama kallaji jang baraka muta sama yatna mo jama mon nafuno janguna bari ide bendroje nyaade le sama nyimu kayro lati kayrambo na wulta wato wada alaka fenne jinni men ka dula sumiyande so his excellency president baro bole nya lungmen na UDP ya tombo samale keta lungmen na coalition ya tombo samale keta lungmen na fana a winta fana samale keta woto bi mi manke nyetere mati bare kallaji mo la fundo nya en kontan bake eno mo ay kontan bake adama don fundita nyamale bare jambe mu chahano lati mbeta men tarna nyaato. Indeed, many thanks to our colleague Ali Cisse bringing us, up to date with events there in Kalaji. The president has officially entered the West Coast region, which is the biggest region in this country. As he's also, highlighted, it's a crucial year for the Gambia, election year, and according to the IEC, the West Coast region has the highest number of registered voters with 359,451. So su ko defee ñu xuus ak yéen rek ci lii di kàllaama wolof mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di leen dalalaat fii ci biir QTV comme ni nga ko déggee ci ki nga xamante ne moo di suma naataango Aliou Cissé baati réew mi nga xamante ne ñu ngi ko bindoon ci atum 1997 ñaar téeméer ñaar fukka ak ñaareeli pàcc bi moo daal di sas kii di njiiti réew mi ne ci at bi suy benn yoon sax war naa mën a génn wóor réew mi nemmeeku ji askanu réew Gambia waxtaan ak Gambien ci li nga xamante ne la nguuram nekk di def ci wàllum liggéey ak yu demee noonu ak itamit mu déggee ci Gambien yi lan moo doon soxla yi nga xamante ne moo leen ñor te ñu bëgg a nguur jàppale leen ci kon lii lu am solo la ma am fii ki nga xamante ne moo di suñu nijaay di suñu xarit oncle Tidiane Massané Cissé ak ki nga xamante ne moom it suñu beneen nijaay ak xarit lay tamit di Sidi Cissé ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ñoo xamante ne nag min ngeen di leen gis ci lii di QTV ñu bokk ci biir kër gi kon ma nuyu leen dalal leen waa tam ci programme bi comme ni nga ko defee woon rek ci kàllaama nasaraan ci gannaaw dégg ngeen tamit ci ki nga xamante ne moo di Aliou ma njëkkee ko ci yow oncle welcome to ci programme bi. kontaan naa pour toog fi tey boo nekk ak yéen fii ci penc mi di ko def rek ni ko ndaanaan ñi daan defee. ak maam yi ca jamono nam fekk baax na muslima lii ni nga ko waxee rek léegi lu am solo la ndax ndey réew mi dafa jóge sowu ba penku tili boor ba boor bak jéreeg sow jant nemmeeku ñi nga xam ne ñoo ko fa teg soo ko seetloo ñoom dañ jël réew dénk ko féddali it seen i kóllëre ak seen i kóllute ci moom raax ci dolli na ko jiitul ñu ngi ci sa gannaaw bu téere yi bindee ne ndey réew mi dafa war a wul réew mi at mu jot lu jëm ci ñaari yoon waxtaan ak nit ñi déglu seeni soxla te diggeek ñoom it ne bu ma delsee dinañu leen ko fajal man ci suma gis-gis it dama yaakaar ne it tukki jàmm la ndax it doo nekkee ndey réew mi yow jox nañ la sarta yoo xam ne dangaa mun a indi réew mi mu doon benn ñu jaar ci mankoo ak yoon ni ko suñuy maam daan defee ci jamono nga xam ne ba ñu daaxee taxawaay gi nga xam ne
moom la noppa yu weex yi taxaw woon réew mi doomi réew mi dañ jël lii seen coobare ci réew mi jaarale ko ci mankoo jàmm ak yoon ba indi réew mi fi mu nekk nii jàmm ak yoon woowu nag président bi moo ko mu gën a mun a tete ci doxantu yii nii. ok ma indi Sidi moom itamit mu wax ci tuuti rek ci kàllaama Mandinka waaye ci olof bu ko defee ñu dugg tamit ci Mandinka da bëgg naa ñëpp bokk ci waxtaan bi Sidi président bi dugg si na biir West Coast. jërëjëf Eso lu suma broda bi ko nu nga ko waxee rek mooy lii nii dafa nekk loo xam ne loi réew mi moo dooleel président gis nga réew dafa nekk loo xam ne ñëpp a si am ñëpp a si bokk moo tax di nga gis néegi député ba ñoom itam baati réew leen ak seen gox seen coono yoo xam ne ak texa yoo xam ne ñu ngi si gox yi mun nañ ko ñëw foofu di ko waxtaanee di oo ay ministre di waxtaanaa ñoom waaye nag loi bi gis ne ne emu foofu président bi moo xam ne mu élif ñëpp moom tam bugga ne mu xam gis du toog rek mu dégga de dafa bugga mu xam après gis nekku ne dafa toog rek su sànni carte joxe rek mu wóor pour jox leen ma carte waaye war naa dem déglu askan bi kon président Barrow lu moo def ni loi bi moo ko may doole te lu rafet mooy dafa war a dem si gox yi dafa war a dem fekki nit yi déggul leen xam seen problème su boobaa nag su ñibsee moom tam dafa am ndaw yoo xam ne daf leen jël denkaal leen ay liggéey mooy ministre yi mu ñëw nag toog waxtaan ak ñoom parce que lu moo def ni baax na parce que dafa gis te déglu te loolu nag su deelee si State House ba toog ay ndaw mi dina xam ban yoon laa war a jël gis ne dëgg sànkam de jooyetu neen ndox ñeneen ñi jooy neen courant ñeneen jooy neen yoon kon lii yëpp dafa nekk loo xam ne gis ne réew mi ñu ñëpp a ko moom kon waxtaan boobu noonu dafa war a nekk waxtaan boo xam ne fu ñu diisoo si di si mer di si saaga di si xuloo moo tax président nu jéenee ni fekki ñu su suñ gox yi waxtaan ak ñun moom nag am na yu yóbbaale waaye yaakaar na tax am na loo xam ne jëlee na ko fa pour yóbbu ko pour mu fanaan ak njëgënaayam no xalaat naka laa war a saafarale problème yi yëpp su ma ko mënut a def yëpp sax waaye lan laa war a def in a short term in a long term so lii dafa am solo trop so fiil naa ne Gambia fu mu nekk nii ñu ngi si yoon boo xam ne pour dem si ay anam boo xam ne Gambia ni dina am doole si seen réew. dafa mel ni lu ñoo wax rek koo xamul feebaram. waaw kooku faj ko dafa jafe. waaw kon foog nga fekk nit ñi xam seen problème doo ko mën a faj. kon bu ko defee ñu xuus tam tuuti ci Mandinka waaw ok waaw ma ñëw si Sidi beneen Cissé fa daw na. Sidi nga ko pese ngo fela dunta West Coast region. ñin tome yalan ko aya dati last week le abe banko be murumurun kan ani gambionol be kacala afele bi adunta West Coast region eso baraka bake nga même fo anglais kan wala nen surwa kan wala ja ñimu sarto le ti mi yalan ko kumayata bake me ñin kumayandi wolon banko la luwañi wala président ñin sembentu yandi pour katama ka futa banko molma niye tariko jibe ndolla dindiya wato nka mole middi farmers sadawdo jawara kata kam minnoke akata Sénégal le je bar birim falindro kete 1994 fo loi bugo kutolo do men kete 1997 constitution de inata fanunde fanundro mindi amandan kata Sénégal do ronje parce que be seriara ko seno abe talaka Gambia hana akere kudin ko Gambia ko le balukan seno bar seno talada boro ni ko kata Sénégal do ronje jamaɓe tara jami yalan ko e ɓoltula komal woto silan abita molle jela min keɗa ɓanko molti walla ko middi people store min keɗa sénélalti baade malal long fen momoɓe ɓanko kan nin président o ñin kumpa ɓoroke abita pour aniye ñooƴe hakku mayata fanan pour nga fam fanan ko président la ñin tañi a manque ko politique tamolom mi yalan ko abita ani mole kacca mol min ɓe siring ila taradulalde a mil taraje wol fanan mbine la wosiyol fola ka fo ndol sulata ñim marchandise fende la warande sulata ñim bata dala ben na warande ñim sulata silo lan sulata la tano rani wo kusifa bare comme loi sembodi ala ko asakeno sans kono signa fula serum birata daje warande sans commencement birata daje ye kibaro le fay ko isulata milila
wala na president wala nyin tamo je ani ambulance sulta de kam community ambulance ibo dire do adolto ya foko bira nata nunje wo kera wosiol de miyalan ko yo wosiol fay wota manke ko president ala ta akata buluken sendela ye kibarol min fay kununto abita ko leta ka dema ani fanan ka kibar kutolta kana murung a fane mol min ta e sindi makamol ta la ministre la nesa si ka fon dara dinkra cardo de nyi wosiol keje ite min be ministre bundado min be marin silol la nyilu ke sura da silol mbo silo soton de la no nyadil wolle kumayata je woto nyimu kule de miyalon ko nyante ka sewa kuola anum fana banko mol fana nim president futade le kala wosi dal fo anum fana kaje ko ne wosi dal fo na murunde nan ko ne wosi dal da man fa ya nyinen ka dalilo me da wosi dal man fa parce que banko tamandir nyalle bal andum bunda la fana bije mo saf ko president sa sinole député le ka wosio ke député bungol bara man kanya woto president sa sinole député le wosio ke ministre bundal do bar president fana nyande tala aya fam ayaje mimbe kere ko couranto de nata da docteur ya nama fo docteur memba dimeka ata jarano eso abaraka bake sidi nyala do wonimbe kacani fanandele bake fan bare nga oncle Tidiane Fanan dundi nak oncle gis nañu ne daaw bi jitiro mi demé wor bokk na ci liñ doon gëna joytu rawatina ci lu melni North Bank region ak tamit CRR moy woruwaay li nga xamantene moy yombal dem ak ñew pour dem ci kër docteur yi nga xamantene ñoo nekk fofu ci gox yoyu ñu gis ne njiiti réew mi ci too bi nga xam ne la nekkee def ren mu ngi joxe ay ambulance ci sa gis-gis yow ndax xam nañ ne bokk na ci li tax muy wóor mooy xam nit ñi lan mooy seen problème seeti ni mu koo saafara ndax loolu tax ñu sànni ko katate ko fa ci sa gis-gis naka nga jàngatee loolu. jàngat bi yomb na ndey réew mi dafa eggali warugal warugal la eggali ndax buñ la jëlee tànn la dénk la kaaraange réew mi yow boo dikkee déglu say nit nga dige yow eggali dige bi moo la war bon am naa yaakaar ne moo tax ma ne warugal la àggale ndax bañ koo taana am naa yaakaar ne xamoon na ci li moo dugga ndax njiite ay rab sax yombul rawatina nit bon moom lim enu lu diis la ma yaakaar ne métti na yombulit waaw ci gàttal daal li ko war ak lam dige woon moom la eggali te noonu la war a demee ndax dañ ko dénk nguur waaw am na lu fi Sidi wax ci kàllaama Mandinka mu nekk lu am solo yow yàlla wërsëgal na la gis nga démba jamono Saa Dawda am nga chance dem nga war ak moom réew mi ñu ko daan ooyee meet the farmer store bu soppeeku wala wécceeku nguur amee tur bi ñu ceeñ ko ñu daal di ko ooyee dialogue with the people people store jamono ji nag ñu ko ooyee meet the people store naka la meloon démba jamono Saa Dawda Saa Dawda taw bi lum gëmoon la lum sës woon la it ndax taw bi su ci demaan tukki gi daf ko daan may mu mun a toog ak nit ñi déglu leen te Alaaji Saa Dawda yal na yàlla seddal yaxam ku munoon a déglu la lii lum daan séntu la ndax benn yoon ci at wi la nga xam ne dina daan jóge baara wër réew mi yëpp déglu nit ñi ñëwaat rek comme ni ko Sidi waxee yónni ay nitam ñu dellu saafaral nit ñi seen jooytu ak mbébét maam yaakaar ne it président bi bu ñëwee Banjul nii moom it dina def rek li Saa Dawda daan def comme niñ ko dee waxee rek ne ko maam yi daan def saa yu nekk ngeen dégg wéykat yi wéy ko mbalax yi tégg ko ni ko suñuy maam daan defee Saa Dawda bàyyi na ko fi te ca dégg moos lum daan séntu la ci lum farlu woon la Alaaji Saa Dawda boo ko xamee ku yërëmoon amoon yërmande ci nit la ku bëggoon a gis nit jóg munal boppam ca dégg moos loolu moom dañ ko koo jox rek ni mu ko ñibbee rek ñu ñi ko koo bàkkee saa yu nekk
waaye too bi Alaaji Saada daf ko daan séntu daf ci farlu woon daf ko bëggoon soppa ko ndax ci jamono ji rek la daan mun a dem sax dugg ci kër yi toog waxtaan nit ñi su ko neexee sax mu lekkee loxo noonu la wàccee woon boppam Alaaji Saada Kairaba Jawara. waaw loolu am na solo trop xam nga ñu indi si tuuti taarix ndax xam nga rek dañ ne gis démba dina la dimbale trop nga mun a jànga defar ëllëg kon Sidi ngaje ko last year kabirin président tata ka banko be muru adal be kol kono moli men complain bake wala me yalon ko akera major concern de pour gambinol wala kol men be den jaral bundado anen fanan senola fanan but ngaje ñinan ambulance sol dita anin general fanan be kacaka ite oje nyaade abaraka bake eso o kumayta bake Suleiman e min fo sa dawda la karola ka do monde mawto dron ni sa dawbe be minin mid the farmer store aka pare nyamin fanke après nyaale bala okay ntul be o kala mutale aka pare nyamin ke ay na fudum andu ni aje e ko mid the people farmer store wato to sa do fankata kunkolle to akata kunkol le do anda be kadan kunkol hani ni si korel to akata jele anda be kadawo fanando komika ka meeting ba nyim fanka be kadawo drondo ani mol fanan ka si ka kaja sati alfalu kabila alfalu anda kata jamano to mi yalon ko mol membe ko tala alaji khalifa sane bruful ani mo kotonlo nata to ma fonto fa akata jiya wolle keba sate keba fololo akate jiya walla ya sayinga jele tubabu kunda sio keta ni president wona da falon keta pare o vato fana security fana tanko fana man wajabi ko be wajabi nyame sayin selando be kere ngaje kulbe dunia falindal dunia falinda man magi gon dolle falen dunia fa wala falinda because akata molle keba kundal to akata ke jiya wolto ko min president be midino kala misal fe sabiji la primary school to o fe abita kebal mamad nar chamolia abi sila je be wularo kacha kala je be kol kala kibarol sotola iba faham yand lambe keri isina pare kata mitindula wo dolta keno la sanyi wo do bari nga minje sewo fananketa ngaje adama barola nyinta mantra falkul tentuka nga jata jahali pachar anindula koton do sene bunda dolto adada tubam nya fe dole jibe waya tande ko tonya be kato ke kan min filita banko kan ka wulindi parce que ko mayta ba wala mun tare ko nafa ni aja banko na fulo jamay ba la kan nyokan ko president wata mini e kayta korosiroke ay la moyroke yakaram woto kana ila yin kuma kanto min kira yin sen joral min dit ani ambalansol akumayata le parce que broda Suleimani yafo ndefa ya moy ministre Dr Lamine Samate ako musodo tingo bala abita kan leptano to suluwolu lafta sapilo kan yalla womu ku ko le mbalti parce que tingo be demire nyame musomi be tingo do be toro min nyano kono sulo fanana bulono mamunda ko tingo jawyandele woto be ningaje president of findita anala dokulal ani minister of health itata ka ambulance soldi woku mayta bake anu fana ngaje ko tractol di joran ko tongol di wol kumana bare mol fana ifana nyanda fengo marala yalla ka what belongs to government belongs to nobody wo mira sifa nyanto bondila min tam masakunda ta min motante anide masakunda ta min dolleta yafa pour ñi ambalansol mi yalon ko yedi kundalto nyanta ke muta ke topoto anu ambulance driver fana yalon ko be do ko ke kam molle yalon abeti ada pour ni responsibility la ni do ko dila ye lanno le kan wala lanno ñi nyanta timmande la an yaaje kam ñi men fotem fan ñaabala president o itata dula to nabe ambulance o dila aka di menna aka fo enel ko alsa taray ale ñin tekke abake fase meno asa molbe nafa ngam je kumayata bake anu bela fela Suleiman fanan wo fanan kacha surwa kan wala nen kan koton parce que ba mo bele be nafa soto kan ñim fo mo bele nafa lom woro mo be nafa ninga nga tanka abe mo be nafa lo kumayata bake parce que bi isa ambulance di sate dola ni mamuda ku ala mabe janim president binala
ana atita raje andu moto kutol la moto chatiri ngollo ye di driver la meli chatita meli moto no ye moto fanan topoto o kuma ta bake adin sene fengol mi ye di senelal fanana traktolu pawatilalu ye fanan moto ku parce que wo nyanda kelo kuler mi yalon ko nyanta wole balundi lam fambulu kaje ko memu tamu jamala fengo mu mobe talede odo mobe la nyanda tankala kana nyo sabaka kula kana politique kudundi ni ambulance la kuoto odo nyem pawati lalu odo nyem tractolu senela letamu banko mo letamu odo kuma ta bag okay akuma era fanam pour mol fanam se hacilo duje kaje ko fanay kana politique ko fanam dundi kol kono ka tu ngalon ko ni jorango melbe dikan pour gambino belon andu ngabe mol bere nafala oncle ma bëggon tamit nga emphasize tout ci li na gis nañu moy comme le Sidi di wax gannaaw bi nga xamantene njiiti réew mi tamit nguuram ñu nga yëkëti ay juntuwaay da ci melni ci mbay mi tracteur ak yoyu ak tamit ambulance ci diko jox nit ñi amna lo xamne daf ko dé baye gaay moy ne nañ fexé gis ne ñu tekké lepp lo xamantene jox nañ leen ko moy ambulance bi ak tracteur bi ak xamne njëriñ ni ñepp mo ci nekk ma bëggon rek jooy nga emphasize ci tuuti balaa ñoo gën a xuus ci waxtaan bi. waaw comme ni nga ko waxee rek nguur gi joxe nañ ambulance man du ma wax ne président bi joxe ambulance ndax président bi bu dojee ambulance waaw nguuram gi comme ni ko Sidi waxee rek moom moo ilif nguur gi nag joxe nañ ambulance bi nag mooy rek pour joxe yokku ci fànni wérgu yaram gi ndax foofu bu ñu ko seetee war nañ faa gën a liggéey ca dëgg moos war nañ faa gën a liggéey bon ambulance yi mu leen jox am na solo waaye it am na yu ci war a toppa te am naa yaakaar ne président bi dégg na ko ci nit ñi bon rek ñim dénk ambulance yi ñi ko yore ñoom it seen coobare mooy ñu téye ko ndax dafa njëriñ ñi dëkk ci gox bi waaw loolu am na solo ñu gis ne tamit am na yenn projet yoo xam ne dem na nemmeeku leen ñi nga xam ne ñooy liggéey ci projet rawatina ndaw ñi nga xam ne ñoo am ay agricultural projects ak tamit yeneen projects yoo xamante ne ñu ngi koo def pour jàppale seen boppa ban njëriñ tamit moo ci nekk ndax xam nañu ne li ëpp ci population bi jigéen ñi la ak ndaw ñi te ndaw ñi dañ dee wax ne ñooy kilifa ëllëg kon su fekkee njiiti réew mi mu ngi dem di leen fekki ci seen bërëbu liggéeykaay di leen gën a ñaax yaakaar naa loolu lu jar a bàyyi xel la. lu jar a bàyyi xel la waaye man dama di faral di wax ne jigéeni Gambie jaayeen jëf te gàcce ngaa la waaw da ngeen yàgg am jomoo njaay. wax dëgg waaw fu ma bàkkee rek bàkk jigéeni Gambie am na solo de ndax ñooy dugg ci faro yi ñoom ñooy liggéey yi ñoom ñooy toppatoo xale yi ñu dem school ñooy def lépp bon rek fuñ toog rek penc muñ toog rek di leen bàkk ndax olof yi dañ ne am bukki yomb na waaye bàyyi xalama jafe jigéeni Gambie nag ñooy bukki bàyyi xalam bon rek loolu am na solo ma delloo leen njukkal tey waaw Aliou am na lu mu wax lu am solo bi mu ubbi ci nasaraan mu ne président daf day doxantu si polit seet sarta yi nga xam ne moom la nguuram gi teg pour dimbale nit ñi pour jox nit ñi li nga xam ne moom lañ elloo ci seen réew ndax taxawal nañ ko waaw bon fi nga jaar nii am naa yaakaar ne Aliou laal na foofu yi ndax ndaw ñi ñooy kilifa ëllëg mus naa dégg Alaaji Saa Dawda di wax ndaw ñi dénkaleen na leen yar ak teggin ak man ko doon benn mu ne ndax yar ak teggin boo ko amul ci ki laa jàngal ak sa waajur ak say kilifa ne doo neex a dimbale te doo sori ci àdduna waaw yaa ngi gis bon maam yaakaar ne bu delloo foofu nemmeeku ndaw ñi gën leen a gën a saxal ci ñoom jóg taxaw te it won leen ne am na ay bunte yu ubbeeku pour ndaw ñi ndax loolu dafa war a am ci réew mi ca dëgg moos ndaw ñaa ngi toog amuñ fuñ jàppa te am naa yaakaar ne président bi nemmeeku na leen ci fànn yooyu noonu ndax boo déggaatee mbuuroo soos rek yàppa waa dayo
loolu am na solo kon ma indiwaat Sidi rek Sidi ndaw ñi jigéen ñi saa yu ñu waxee rek dañoo naan women empowerment youth empowerment li ëpp ci li nga xamante ne la nguur di teg ci ay sarta mooy ni ñoo wàññee ñàkk liggéey ci réew mi rawatina ci biir ndaw ñi tamit waaye jàppale jigéen ñi njiiti réew mi nag ci wóor bi nga xam ne mu ngi koo def dem na nemmeeku ji yenn ci projet yi nga xamante ne ay ndaw ñoo ko moom di ko doxalal seen bopp ak jigéen ñi tamit ñoo xamante ne ñu ngi yëngu ci naakoy ñi ci faro yi ñi tamit am ay skill centers yoo xamante ne ñoom ñoo ko doxalal seen bopp waaye dem na seet pour xam it naka lam leen a jàppale ñooñu tamit lan mooy sa gis-gis ci loolu. waaw eso loolu lu rafet la te ñu ngi ko rafetlu parce que réew dañoo wax ne ñëpp a ko moom waaye nag am na ñu ko yóbbu jigéen bokk nañ si ñoo xam ne ñoo yóbbu réew ak ndaw yi. waaw ñooñu dañ am solo trop. te ñun Gambie am na loo xam ne yàlla def ñu ko may jigéen yi am leen fi doole. te sakkan ne lool macha allah ak ndaw itam ñooñu su leen ñaaxee ñu dugal leen si ay liggéey ñoo gi ëpp doole tey suma brodo bi de yaa ko ëpp doole de kon noonu ndaw ndoo doole bi sax islam bi sax dañoo war a ñu ne ndaw yi ñoo war a gën a former si islam kon loolu dafa nekk loo xam ne lu rafet la kon pour président bi war a nemmeeku ñooñu gis seen taxawaay ak seen liggéey déggul leen tam si lan mooy seen problème loolu am na solo am naa meeting bu ma seetaanoon am na benn jigéen mu raw wax affaire yi marché loolu am na solo loolu te yaakaar na ñu nekkoon si meeting bi président ak délégation bi dinañ yóbbaale loolu lu tax loolu parce que lu moo wax mooy ñoom nji yu bari leen day am te nji yooyu am leen fu nga ko war a yóbbu di ko jaay su fekkee am leen fu ñoo jaay yooyu am leen fu ñu ko denca o ñu am loo xam ne mun nañ ko process ñuy walbatiku nekk leneen ak leneen ak leneen kon ñaaka du am si ñoom ñu ne ñoo ñaakuñ lu ñàkk rek seen ji fu leen di yóbbu so loolu dafa am solo te yaakaar na ñeneenti at bii nii gis nañ ne affaire yi ndaw yi ak jigéen yi ñu ngi ko gën a dooleel loolu nag mosut a des Gambie waaye nag ñu ngi ko gën a dooleel soo ñu leen le jërë ngeen jëf si loolu ñu continuer si rek dooleel xale yi dooleel jigéen yi tam loolu dafa am solo parce que ñaari ñoo amee réew soo faate sa jigéen yi nga faate sa ndaw yi sa réew bi du dem kon loolu dafa nekk loolu am solo la te yaakaar naa ne dinañ gis lu mel noonu mu gën a am avancé si dëkk bi mbokk yi kon li nga naa gis noonu rek seen screen si mooy live images yi nga xamante ne suñu naataango Aliou Cissé ñoom Cheikh Tidiane Cissé Abdou ñoom Modou Lamine Thioye nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak kii di njiiti réew mi ci too bi yooyu la ñu nekk di indil comme ni nga ko déggee rek ci gannaaw ci Sidi ak kii di Oncle Tidiane njiiti réew mi dugg si na fii ci biir West Coast Region jamono ji mu nekk ci biir Fooñi xam naa ci lu bañ a yaakaar dinañ seet ñoo jokkoo ak suñu naataango Aliou Cissé moo gën ñoo indil naka leeral ci loolu wax ñi tamit fan lañ toll ci bi la jamono waaye comme pour fàttali leen rek ne too bi mu ngi ko tàmbali ci boot gannaari réew mi North Bank dem CRR dem tamit URR daanaka tundi yëpp dem na nemmeeku ji leen jamono ji mu dugg ci biir West Coast Region ñu am yaakaar ne dina ci am nag ay meeting yi nga xam ne dina ko fa ami tamit ci biir West Coast Region mu doon tund bu gën a rëy ci biir réew mi bu ko defee tamit Kanifing municipality bi tamit ñi nga xamante ne ñoo fi dëkkee it xam naa dafa am ay meeting ci gox yu bëri bu ko defee mu mujjee fi nga xamante ne moo di Banjul mu nekk lu am solo ci gannaaw am na li nga xam fi nga xamante ne Sidi laal na ko onkul mooy ci wàllum marché yi te xam nañ ne diggante tool beeg marché bi yoon moo la faa àggal ci wàllum yoon yi tamit gis nañ ne benn ci projet nga xam ne dem na seeti ko moom jiite réew mi moom sax wax na ko ne mu ngi doon dañ doon struggle balaa ñu faa àgga waaye ci biir wax bi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ki nga xamante ne moo di ministre bi yor wàllum dem ak dëkk ci réew mi mu xamal ko ne yoon boobu bokk na ci yoon yi nga xamante ne nguur boole na ko ci projet bi ñu war a lënc ci lu bañ a yàgg loolu tamit bu nekk lu am solo. waaw lu am solo la ndax liggéey mooy yóbbu réew kanam. ñu bàyyi suñu xel rek ne président keroog ba ñu ko joxee téere yooyu mu waat ci lu mu diggee woon la. bon nag bu toogee di ko def tey dañu war a sant yàlla. ndax loolu mooy jumtuwaayu ndey réew nga jiitu ñu topp ci sa gannaaw. moo tax du président jógee raayo bi jóg ko.
waaw moo amee kaaraange réew mi mooy kilifa réew mi bon lépp loo xam ne rek président bi mu ngi ko taxawal mu ngi ko def ci too bi luñ bind ci téere yi la lu mu war a def la te rek ñu sant yàlla ne mu ngi koo def te bañ cee boole leneen waaw Sidi benn ci secteur si nga xam ne moo gën a am solo ndax moo ñoo indil koom-koom ci réew mi mooy wàllum tourisme gan yi nga xamante ne ñoo ñëw gën a ji fii ci biir réew mi li ci ëpp nag mu nekk ay tubaab kii nga xamante ne moo di jawriñ bi ñu dénk wàllum secteur boobu mu di Amat Bah moom ni ki démb rek dégg nañ ko ci too bi ci last meeting bi nga xam ne président bi am na ko démba mu am xibaar bi nga xamante ne fësal na ko fa mooy ne nguuru réew Angleterre joxe na ndigal pour doomi réew Angleterre yi nga xamante ne ñoo fa nekk te bëgg ñoo gën a ji fii ci biir réew mi ñu mun a ñëw Gambia xam nañ ne ci jamono mbas lañ nekk ci ñaari at yi passé daanaka dem ak ñëw bi melut noonu rawatina ci gan yi nga xam ne ñoo ñëw fii lii welcoming news la te yàq am solo waaye gis nañ tam Gambia tam ak Covid bi am na dëkk yu bari yoo xam ne day nekk dañoo def code system am na dëkk yoo xam ne ñu si red ñeneen si amba ñeneen si green ñun nag yàlla daf ñu dimbal fu mu tollu si mbiri Covid bi mun ne wax ne sant yàlla la lu war loolu nag foog na yàlla la parce que du suñ mun du suñ doole kon nag ñu ngi sant yàlla si loolu kon su fekkee ne foo xam ne lu ñuy ñëw Gambia fii jógee bitim réew Angleterre bokk na si ñu dee yooni touriste yu bari loolu nag du teel a door loolu yàgg na waaye gis na ne si ñaari ñetti at yi balaa Covid dugga fi yaakaar amoon na lool si lu demee noonu si suñ tourisme bi soo kon su fekkee ne dem na ba jamono boo xam ne ñaar at mbas bi nekk fi suñun fii lor na ñu bari tëj na place yu bari ñu war a toog ñu déggaat ne ñoom pare nañ pour ñëw Gambia loolu dafa am solo te kontaan nañ si waaye nag ñun tam bente dañ war a jël suñ matuwaay ñoo xam ne jëlum vaccine ñu den jël vaccine bi aéroport bi nu ngi ko war a régler na nga ko régler ñooyu bunti hôtel yi nu ñu ko war a defarale ñu defaree ko noonu naa gis ne suñ ñëwee itam dina mën a ñaax ñeneen ñi ñëw xam nga te Souleymane mun naa wax ne ñëwal suma kër man fa am añ ma dem fa añ nekku fa mun naa wax suma bu la accident fii moom dara de nekku kon fo ñu développe orugaay rek ñu gën a jël suñ matuwaay ñaax doomi Gambien yi ñu dem jël injection parce que pengu bi dafa am solo te léegi nag eso bu démba bi maa ngi ko déglu maa ngi dégg minister of health parce que man léegoolee dama dee contour amoon na jamono si ay programme bi ma ne ñi nekkul ni ñaax nit yi pour ñu dem jël vaccine bi waaye démba dafa mel ni rek na ma tombé si affaire bi ma dégg ministre bi mooy Lamine Samate mu ngi gën a dëgëral ne Covid mu ngi fii te dañ war a continuer di jël suñ matuwaay te mu ne am nañ penku bu doy pour nit yi dem jël vaccine bi kon naa jël façon waxtaane si mbooloo yooyu si rally si meeting yooyu am na solo lool man nag dama leen de contrôle ne nekkul di wax pour nit yi vaccine waaye démb bu ma ko déggee ma ne dafa mel ni naa dem maa déglu naa man maa leen déglu doon waaye foog naa ne ñu maa déglu kon loolu loolu am na solo trop su ñëpp jël seen matuwaay di nga gis ne Gambia will be a safe place Gambia dina nekk dëkk boo xam ne ñëpp mun nañ fi ñëw indi seen alal jël def seen business te yàlla dinañu sàmm si feebar bu mboon bi loolu am na solo am na solo foog ñu jël suñu matuwaay waaw foog rek ñu fagaru te leen li ci gën a am solo mooy tamit ne duut ne rek ñi nga xamante ne ñoo nekk Angleterre wala doomi réew Angleterre yi bëgg ñoo gën a ji fii ci Gambia waaye Gambia ni tamit am nañ léegi opportunité ndax ubbi nañ leen bunta pour ñu mun a dem fi nga xamante ne moo di réew Angleterre te fekkee duñ leen ci sonal ci yenn yi nga xamante ne mbas mi moo taxoon ñu dugal ko ci waaye ma dugal ci Oncle Tidiane rek tourisme bokk na ci secteur yi nga xamante ne mooy dundal koom-koomi Gambia. Well, I'll speak in English if it's okay. Wow. The tourism industry has been quite a instrumental part of our economy in terms of what it brings into the country and the employment area. Many people are out of work that work in the hospitality industry and the hotel industry. So this is quite a welcoming development that
the United Kingdom has lifted their code on the COVID and they can travel. Because quite frankly, COVID, not just the Gambia, COVID hit the whole world. Yeah. Where I come from, tourism was tourism was very huge in Washington, D.C. And I walk in downtown Washington, D.C., and it's never been a ghost town. And the last 2 years, D.C. was a ghost town. Yeah, recently, I was in New York, and in Manhattan was a ghost town. That's unheard of. 24 hours. So this is the These impact. are busy, very busy places. This is the impact that COVID-19 has had on the global economy, for that matter. So for tourists to start coming back to this country, I think it's monumental, and I think a lot of people are smiling. People will go back to work and will be able to put food on the table for their families. It's been a tough 2 years for a lot of people. Sure. And I think that needs to be noted. So this is a period with these tourists coming, I really think it's good for the country and it's good for the people that work in the hospitality industry and the hotels in particular and restaurants. Indeed, I would like us to do this also in Mandinka City. Minister Eminfo, Kuala Mebel Dending, Tubabul Meyalan ko kana Gambia jang, Torisol, ngaje ko kabring corona nata, ela najang talata bakele. But after Minister news di Meyalan ko, ngalon ne ko hanna manke Torisol bon fana Meyalan ko be Gambia jang, me bin lafta katama kata Angleterre banko kan wala fang. Mul me yalan ko be do ko la within the tourism sector e fana ngalon ko nyin news iba welcome la bakele fa barka ba eso akuma ya tabake ministre nyin kuma kan mem fo ala en tolde ma Gambia min kana nyin covid 19 na carotte de maro moneti a jawyata no bar a jawyata banko dole kan katambi Gambia biyo sabu ntedum malo amanke ko na londo lo warande na mañalo bar ngam ala lo en tanka wo ko parce que molu kama nyame silanto la carola no Gambia ka fol ka ben mol ka ben maxol be ka do so mo sa mira non ko nyin asa jawyano bar ala na tan dema niaje nyin kuma kan fintita parce que bre nyin covid keta inada couleur la bundalto ya kalamuta dulo banko dol bije ka fa ko red isatara red kono miyo sabu courant bije nyami anaba wajabe ka nyami dol bije amba dol bije green woton tol fo wati jang benu ambale be tema mantra santo mantra duma so nin tada fum futada din krado to banko mi ko Angleterre mi yalon ko ni la safaro nin jula ya tubab lundon la karola a warta bake andunga tubab lundon la nafalo Gambia banko kanjam woto mu sewo kubalete bar hane tumo men Angleterre nyum kuma ka nyum fo minister nyum fo o matina nyanta bulo bulala nyum ko nyinto ngaje kunu Minister of Health abe diamo kan president la nyum minimino to ka ko pro mole a fam hane sanye ko nyum courant a nyum bijane mu covid 19 ana nara ko pro mol sita pengo nyum fananta ako pengo jama bijan biyano ka sa mo besi wokere ko mi sewo de parce que nde ko non ka jalero ke bake wo ko la ka ko imantara wol ke kuma ka wol fo kam pour mole wodo silan ko kuma ka wol moy ministre fambulu ka ko mole ta pengolta wo kuma ta bake woto pour lontan wol la naja nyanda continuer la nga katoke airport to lamba hotel to adin dol kundingo fa nga kata ko ke kaje ko nyin courant nyi abe dande ndami ay dawo fu nga turofa Gambia banko ko kuma ta bake woto nyin sanji fulo ko le jama keta ko my brother ya fanyame jama be do ko la nyin tuba luntan la dinkral to hotel to bal to restaurant to massage parlor anin ku jama tourisol tourist motolu nyin tourist taxi wol be ila ku jama le nasita woto nyin kuma ka nyin abe ikame ko lifeline abe molu sewondi lale anda seke molla baluo fana jikobe je ala taala kola nyimbe kala kula dum abe mol na fala bake woto nga kata ko wol kedro nyanda melikela kaje ko courant nyin nga dandija nga turofa. All right. Abrakabake CD, viewers, be reminded you're watching this special broadcast coming to you live from our studios along Caraba Avenue, and I am Ansmanda Sonyasi. With me is CD Cisse and Uncle Tijan Masane Cisse. And of course, this is, like I said, a special broadcast that we're bringing you. The president is making his way to Banjul
I mean, it is the Meet the People store, and you know, the past couple of days, okay, I'm being informed that the president is now at Kuloro, so he's getting very closer to Brikama, and then, you know, we will be with you here, I mean, you know, hopefully for the entire evening, and, you know, but again, we cannot emphasize really more the importance of this Meet the People store. It's highly significant, and I would engage Uncle Tijan Masanesisi again on the importance of this tour. It is very, very important. You mentioned earlier the politicization of this tour and some of the things that, you know, used to be there traditionally that have changed over time. But this is a very important tour, and that is why it is constitutionally mandated. It is indeed. Like you rightly said, when the president moves as the custodian of the republic, he moves with the coat of arms. Sure. That was so beautifully designed by a man named René Potin in the 60s. And that more so amplifies the authority of the head of state. Now, that authority is vested upon the president by the Constitution of the Republic of the Gambia. If you see when he makes executive decisions or declares public holidays, they cite the section of the Constitution that gives them the power to do so. Now, this section says the president should visit the nation. He should tour the nation every year. This is a constitutional requirement. Yeah. It is not a political requirement. It is the laws of the land that says the commander-in-chief has to go around the country. The man that said, I will faithfully defend the constitution of the Republic of the Gambia without ill will, fear or favor, so help me God. Paraphrasing his oath. And he is fulfilling that oath. Sure. So I don't see how the politics and the pomp and the pageantry associated with the politics, you know, is all in it. This is about the people. This is about a president who is everybody's president, right? Today he is everybody's president. Every day he is everybody's president. And it is important that we always take note of that and accord him the respect that he deserves as the commander-in-chief and president of the republic. And by the same token, I'm sure he goes around treating everybody as the president of every Gambian. Indeed. And that is what this tour is all about. He is the president of all Gambians. He has come to take stock of the needs of the people with a promise to go back to State House and bring the policy people around him and say, this is what we got, where do we go from here? Like Ali made a statement that the president comes back to review the impact of the policies, of his policies, his government's policies, the impact on the people, the impact on the communities, be it education, be it health. And these are the two most important things for me. You know, a sick nation doesn't move. An uneducated nation doesn't move. And I think the Gambia government continues to prioritize this, and they should, and I keep encouraging them to do so. Important. We will now join my colleague Aliou Cisse, who is with the president's convoy as we speak. I understand they're around Kuloro, but Aliou, I hope you can hear me. Well, I can hear you loud and clear, Ansumana. All right. Where exactly are you now? Well, as you rightly mentioned, we just left Kuloro and we are now approaching Mandina Bar. We are exactly at Mandina Bar now, where, as you can see on the screen, people are lining up the streets, both sides of the road, to welcome back the President of the Republic. As you have seen earlier on the screen, at Kuloro, people actually came out in their numbers to welcome the President. We are here now at Mandina
bari wonde le tuti be kan sa inflantim e madina ba dula mi ana ko nya ke sila pro de muta luka random presino bela abala bulo wonde kam moriya so le demento be da kam Brikama ma ko le bokki ngami instant QTV be legi ñu ngi di live coverage jóge nañ couleur bi nga xam ne ci génn nañ pour welcome président bi gannaaw loolu ñëw na Madina Ba fi tam gis ngeen kon ni ngeen ko gis seen screen si ci génn nañ fi mu nekk ñu ngi jublu Brikama fi nga xam ne am nañ information ne nit yu bare ñu ngi taxaw Brikama pour welcome président bi xam naa ne nag affaire bi foofu dafa dooree li wax affaire bi foofu la dooree commencé ko Brikama xam naa ba faaraato Busumbala Yundum Lamen Tamokoto jàppal be Talending demal la Westfield be Banjul State House xam naa ne affaire bi foofu la mu gën a am doole comme niñ ko daan waxee rek di nga daan gis ne at bu nekk président su muy génn nit yi dañ dee mën a génn ak seen doole waaye because of taw bi ñu bari mënuñoo a génn pour teel a àgg fi nga ne mën a kalaaji fale pour teewtu président bi waaye loolu taxul ne ñi nga xam ne mënuñoo dem tam am na ñu bari génn nañ si mbedda bi pour welcome président bi gis nañ ci biir fooñi sax am na ñu bari génn nañ si seen kër yi pour welcome president bi musidɓe wonɓe ɗaɗa QTV ha joni mboɗon adnama kode kode live coverage press bila o immi dowto pour artugo Banjul bila o hempini woni first. Hello, Aliu. Well, it appears we've lost him there. We will try to re-establish connection with him. I mean, hopefully, anytime soon. But as you've heard there, I mean, I understand, and it appears it's been raining out there, but notwithstanding, people have been coming out in their large numbers to welcome the head of state. But again, CD, let me bring you in now. I mean, regarding people, I think this is also a moment for people of the West Coast region, I mean, to seize this opportunity. Earlier, we were talking about people eschewing, politicizing, I mean, this tour. And seize this moment to talk to the president, emphasize whatever problems they have, so government, would help address those problems. Let me bring you in on that now. Yeah, I mean, earlier on we all talked about it, where this is not a political tour. Yeah. Because it's not President Barrow's party or any other party paying for this. It's the taxpayers. Indeed. And I think that is understood. I mean, we cannot stop people who support him, as far as NPP is concerned, to grace the occasion and have the fanfare. I mean, that comes with it. Whoever sits in State House, will always have their supporters, their sympathizers to rally behind them. This is the first leg, as we said earlier. Now he returns to Banjul, and he'll be making day in, day out to the communities, because in the West Coast he can go and then return back to Banjul. Yes. So this tour actually is not finished. This is why it's called the first phase. We have seen people out welcoming him. And I think that it has always been there, whether it's Adawada, whether it's Yahya Jammeh or it's President Barrow, that has always been there. Yeah. And you have said earlier, the rain. For some reason, President Barrow made his way back. If I choose to come earlier, it would have been interrupted by rain. But for some reason, the rain came earlier, and then the rain is not coming now, and here he's coming. So I think there's a lock on his side. But as he gets to the combos, where it's not raining now, I just saw, I'm inside, I hope it's not rain outside there. We can see on the screens there is no rain. In fact, a lot of people are coming out. I am being told that my colleague Mohamed Lamin Choi is in Brikama already. I mean, he's been with the president, I mean, tour throughout from the very first day. Choi, good to have you on the show. Good afternoon, or should I say good evening now? Good evening or good afternoon, SO, and thank you very much. It's a pleasure joining you on this program. All right. As you can see, the vehicles. Yes, take us through. Right, take us through what is happening there. Right now, the presidential convoy is on its way. Right, a lot of people waiting for him at Brikama. We have seen, the governor of the West Coast region, the deputy governor, regional leaders who are waiting for the president to welcome him.
as he makes his way to the capital of Banjul. So we have party supporters, the NPP, the APRC. You can hear, from the background, the ambience. Many Gambians have come out to welcome His Excellency the President from his constitutional mandated tour, which has been at the provinces from the North Bank region, the LRR, the Upper River region. Now, the tour is at its concluding stage at the urban area. Indeed. So, as a journalist, take us through, what are some of the things you've observed throughout the tour, especially at some of these, meetings wherein people have raised concerns. What are some of the main concerns that Gambians have been raising, and in what sectors throughout this tour? Absolutely, as is a constitutionally mandated tour, giving the president the chance to dialogue with the people. So the people have taken the opportunity to express some of the concerns that they have. Majority of them, the major concerns ranging from electricity coverage, water, agriculture, farming implements, and these are in line with some of the government policies. So basically what the president has been doing is to measure the level of impact of his government policies on the lives and livelihoods of the people of that area. So the president also has taken chance to respond to some of the demands. According to him, in his previous tour, you realize that some of these demands that have been coming up during this tour have came during the other, during the other tours. So the president has just come in a way of responding by giving tractors, by giving milling machines, by giving other provisions really that will help to improve the lives of the people. All right, jërëjëf Mamadou Lamine Choy suñu naataango ma bëggoon la engage tuuti rek ci gàttal ci lii di wolof bala maa dugalaat Oncle Tidiane ak Sidi wax ñu fan ngeen nekk ci jamono ji ak tamit too bi nga xamante ne tàmbale ngeen ko ak kii di njiiti réew mi yenn ci gox yi nga xamante ne ngeen wër lan moo gën a fës ci li nga xamante ne nit ñi ñu ngi ko doon jooytu wala ñu ngi ko doon ñaan ki nga xamante ne moo di njiiti réew mi ak nguuram. jërëjëf Eso too bi nag dafa nekk lu nga xamante ni baati réew mi moo dooleel président bi pour mu war a génn mu déglu mu waxtaan ak diisoo ak nit ñi parce que am na ay doxaleen yu nga xamante ne nguur mu ngi koy doxal pour make sure ne développement am na si réew mi waaye soo demee si provincial Gambia foofu la président bi started na from the North Bank region, Central River region, Lower River region, Upper River region, all places yoo noonu yëpp nekk na fu nga xamante ni gars dem nañ foofu noonu so waaye nit yi lu gën a nekk seen concern mooy electricity, access to water comme ñoom naka la ñu mun a amee courant naka la ñu mun a amee ndox naka la ñu mun a amee yi ñoo jëfandikoo pour ñu war a mun a bay ak yoon so yi nekk na yu nga xamante ni nit yi moom moo nekk seen joytu waaye président bi tamit jël na waxtaan bi diisoo ak ñoom wax leen ne leen lii ak lii la gouvernement di def nguur gi ñu ngi defar nañ yoon bi ni nguur bi am na lu ñoo indi si su demee ni si courant soo xoolee boori Kiyang bi soo demee North Bank afa nekk place yu nga xamante ni toog nañ lu yàgg amuñ courant so président bi tamit joxe na ay tractors joxe na milling machines joxe wax na tamit ne am na boreholes yu nga xamante ne ñu ngi si pipeline bi ak ambulance yi lu gën a am important nekk na lu nga xamante ni nit yi kontaan nañ si gërëm nañ président bi si ambulance yu nga xamante ni jënd nañ ko si lu toll si juróom-ñetti fukki ambulance te kàddoom be koy na président bi dig na ne kenn ku nekk dina war a mun a am si ambulance yi so constituencies yu mu demoon seeti ambulance yi ni jël na joxe na leen pour ñu war a mun a nekk sonné nit su amee feebar nit su sonnee si district si dina war a mun a call ambulance yi du si fay dara su ko defee ambulance dañoo jël la yóbbu la si lopitaan bi so lii gën naa mun a tax nit yi ñu gën a mun a jege lopitaan président tamit gis nañ ne mu ngi doon lii ay foundation stone mu ngi doon jël ay foundation pour make sure ne ñu ngi tabax health centers in the LRR in the Central River region across the country lu mut si fukki health center ak juróom-benn waaw président bi moom mu ngi plan pour taxawal ko six health centers ak fukki health posts ak juróom-ñett loolu la président bi li fi naka prépare pour taxawal so
government bi daal si nguuri Adama Barrow ñoom dem nañ pour xam lan moo nekk jafe-jafe nit yi waaye nit yi tamit wax nañ leen lu nga xamante ni mooy seen support pour make sure ne président bi taxawalaat nañ ko pour mu war a mun a am second term. jërëjëf Mamadou Lamine Choy rafetlu nañ loolu ñu ngi laa jaajëfal di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne nga àndal ci tool bi ci mel ni Abdou ak Cheikh Tidiane ndax def ngeen liggéey bu am solo. We appreciate so much. Mamadou Lamine Choy, you've been doing a great job. I mean, yourself and the entire team, we're very much proud of you. Sidi, Uncle Tijan, you've heard from Choy as well. They're in Brikama now. Well, Brikama. They call it Sateba. Sateba. There's a Sateba in London too. Oh, yeah. That means the convoy is nearing. Yeah. Banjul, indeed. And of course people will line out the fanfare and all that. He talked about one of the things that I picked out of that report, which is crucial and important, is the promise to build healthcare centers. One of the things that any government should strive to do is bringing healthcare to the doorsteps of its populace. And I think that is laudable and commendable. However, okay, I'm being told Aliu is on standby. Aliu is, you know, with the president's convoy. Choi is part of the advanced party. I mean, I believe he'll be moving on to maybe around Lami and Abuko area. But let me engage Aliu now. Aliu? Yes, Asmana. Tell us what's happening around there. I mean, where exactly are you now? Well, thank you very much, Ansumana. We are just entering Brikama now. Like you mentioned, the convoy is now entering Brikama. It's quite very slow. People are occupying both sides of the road to welcome the president. You know, Brikama is the administrative headquarters of the West Coast region. And then, like usual, is a key decider in any election. But then, comme no ko waxee rek fu mu nekk ñu ngi nii dugg si Brikama nit yi ñu ngi génn téye ñaari yoon yëpp pour welcome ki nga xam ne moo nekk président bi bari nga mbal ba kiwti bi jube kan sa influentim bali Brikama dula mi ala ko mo lu fintira ñama mo si ata bakale dol be loring motol kam we'll just try to give you a view of what is happening here. People are occupying both sides of the road. Musi mawon na da QTV do ngati do ngana do woni Brikama do ngada yimbe yalti pour wade welcome president o bilawo embi toto elara hande pour atude Banjul. The crowd here. Yes. The crowd is quite huge here. People are occupying both sides of the room to welcome the president. So viewers, these are live images we're watching there in Brikama as his convoy has... That's the ambience here in Brikama. People are out in their numbers to welcome the president. Brikama. He said, come as a gentleman. But first we will win. 2021, Baba will win. We don't need Alba. We don't need Well, that is the atmosphere here in Brikama. People, the crowd is quite getting bigger and bigger. People have now stopped the convoy to have a glimpse of the president. This is what Brikama is known for. Anytime the president is returning from the tour. And from what I'm saying is, it doesn't seem like we are leaving Brikama anytime soon. The crowd is quite big indeed. But this is a culmination of a lot of work by the people who believe and support the president and his agenda.
Well, we will just try to see how best we can speak to some of them here. I'm seeing one youth here. I'll just try to talk to him. Even like QTV. Nyibendro nyari. Ale plan nyari le. Okay, I'm bending drop plan nyami. Wala mnyindi katandi bankola bila una carte fadi. Puruka bangambe la carte fadi. Laban today mobe alango President Barrow wintale. Robert nundu sifara bekeri. Yami njaja umdamande ulde. Ni futara fara deba anola pa tinna taralaje. Ni badodo ni futara busumbala the same thing bol taralaje. Ni futara airport Johnson iba the same thing taralaje. Lamen the same thing. Ndol nga hand over KMC la. Ngaji ki jandi mbe futara KMC puruka hand over fitro over tambidale. So this thing is already finished. Baraka bake. Well, Asumana comme yamo nyamen ako bi janibe pour la KMC avec la fitrol team. Katu ngafa nyamen janinka funde Brikama fanga. Hello, Aliu. So, I mean, those are live images there from Brikama. Our colleague Aliu Sise and Mahmoud Lamin Choi keeping us up to date with events as they unfold. The president, I mean, is already in the administrative capital of the region, West Coast region, the biggest region. Well, I'm from West Coast. I don't know of CD and Uncle Tijan. Well, I live on the West Coast right now. There you go. So, I'm from West Coast. You're from West Coast. So it's a West Coast region dominated paddle anyway. But, I mean, on a more serious note, it has rained, notwithstanding, people are coming out. And it looks like, I mean, the closer they get to Banjul, the bigger the crowd. Well, of course, it's always been that way with these tours. You know, like I said, I said that earlier. He's the president for all Gambians. And, you know, I stay away from the politics. I don't know the political territory here. I don't want to get involved. So he's the president of all Gambians. And regardless of where you swing on the political pendulum, I think it is the right thing to do to come out and see your commander-in-chief coming home from fulfilling a constitutional responsibility, sure, for that matter. So, you know, it's going to happen. There's going to be political pundits tomorrow that will dissect the president's tour. Was it successful? Was it not successful? But it comes with the terrain. However, I was touching on the health centers, yes, which I said was very, very important. And I would believe that the people that live in those areas will emphasize to the president that we need the doctors and we need the supplies to maintain these health centers. It doesn't help when you build a health center and the supplies are not there. The medicines, you know, it doesn't help. So I think they've made this emphasis to the president, and I am sure he has listened. And when he comes back to Banjul, he'll put it on the table to the people that formulate and implement policy. Indeed, I mean, and talking about the supplies, I mean, the human resource, even equipment, medicine, all of these things. I mean, I've heard during the tour, he's made this pronouncement that they're going to extend the School of Nursing. They're going to build one in Bansang as well, which I think is important, CD. It is important, and I think they've already laid the foundation stone and even awarded the contract. That's great, absolutely. My brother said earlier, a sick nation will not go. I think it's very important. We were fortunate to see the First Republic, the Second Republic, and the Third Republic. And I was fortunate too to see people from southern Senegal, northern Senegal, to come to the Gambia for medical treatments. If you say that now to people like me, I mean, people of my age, really. Let me just make a notation here. Under the First Republic, West African countries in the sub-region had traveled to Banjul to study our health policy. Really? And quite frankly, we had minimal resources, but the system was run in spec. They had the competent people in there, people like Dr. James Now of blessed memory,
Dr. Peter Ndau, sorry, Dr. S.J. Palmer, Dr. Landry Peters, Dr. Ulrich O.E. Jones, who passed on recently. I mean, we had Dr. Manes, Dr. Felix Blaines, and we had good administrators also. So the Gambia's healthcare system was a specimen in the sub-region back during the First Republic. So if anybody is throwing shades that it wasn't, that's not true. People came just the same way that they sent experts to the Gambia to study how the Gambia was able to do its economic recovery program. It's the same way they sent people to come and study how we implemented our health policy. With all the, constraints within our health sector these days, listening to you guys talk about this, how the system, how organized it was back then, sounds more like, it wasn't perfect. It wasn't perfect, yeah. I've always been a critic of the First Republic, but I would say it was better, more organized. And in fact, now we're talking about the healthcare insurance that the minister have just said, I think a couple of days ago, in one of the rallies. We had the National Health Service in the Gambia. I remember when they introduced the token payment of a ticket, and that gives you everything. That pilot project became very successful, But what always happens when things happen that become very successful, to sustain them. So what I would say now, with this project that the Ministry of Health is trying to push in for the health insurance scheme, they better study it well and make sure that it is done well and make sure they sustain it. That is very, very important because what we had before, if we had sustained it and developed it, my God, we would have a very, very good health care system in the Gambia. Because like my brother have mentioned, all these beautiful names, all these wonderful doctors, wonderful. When I mean wonderful, I mean wonderful. They are people. Gambians, and also to assess firsthand the impact of his government's policies and programs. Aliu, can you hear me? Hello, Aliu? Yes, over to you again. Well, thank you very much, Ansumana Benson. We're still in Brikama. The convoy is taking slower than we had expected. That shows the crowd have really come out to welcome the president. It is now moving faster than we have anticipated. We'll just try to speak to one man who appears is a Barrow supporter. Muna ñu bàyyi sa tur. Suma tur Modou Lamine Sanyang. Modou Lamine, ndax nga gisee tey welcome bi ñu accord président bi tey. Welcome bi is well organized. Well organized. Baax na te nit yi jéem nañu comme lu ñu expect pour ñu jéem noonu lañ jéenee te dafa mel ni sax taw bi moo ñu wàññil tuuti because dafa taw si suba loolu moo tax ñu bari génnuñ waaye alhamdulilah nu nit ñi jéenee is fine. so li lan la wone. li victory la wone victory. There is no backward, forward ever, backward never. Barrow win na ba pare inshallah. Alright, dinañ jéem a wax kii maa ngi fi am beneen ndaw tam dinaa ko jéem a laajte rek mun nañu bàyyi ite toodum. Sadio Diassi. Sadio ite bare inara pour que président bendung mune o sabu. Alhamdulillah président nga jere bi atale no Gambia la man satimi yalla ko do kula la mat kan nga joko ko bidana nga jabe do ko min kekan alhamdulillah rabbil alamin wala be findita ngai kandala ko lafta ni ba 2026 wala mun tala ko mo inshallah ele pour fonding ko li fonding ko mba fule ko mbe nga nyaade mo la ko ma kun tala fokan nga bulang man sanoma kakala o tele atale aje fo sama nga bang ko dia alafta da minto ay nga niyo min soro pour ka do ko bang ko e ala sa de mo timani baraka baga jesse well Sumana, as you can see, I'm running because the convoy is now moving. We understand that the heat crowd, the people of KMC are also waiting at Abuko, which separates between West Coast Region and the Kanifing municipality. Like you have seen on the screen, people are occupying both sides of the road
to welcome the president back to Banjul, where this is exactly what happens anytime the president returned from his tour. All right. Many thanks, Ali. We'll come back to you shortly. But Uncle Tijan, I mean, it appears they're now leaving Sateva after like, what, 30 minutes or even more? Well, there's another Sateva down the road, 11. They actually have a soccer team. So this Sateva is Brikama. Well, okay. So, Yes. Ali said it right. Every time the president comes, you know, it's the right thing to do. Come out, meet the president, cheer him up. He's been up country, you know, and it's been a long 10 days or so. Yeah. And I think this puts a smile on his face as he journeys back to Banjul, but confronted with a monumental task. Indeed. To fix all those problems that he's had down along the way. Recently, the healthcare system, the birth rate mortality, women dying at birth, these are things that are of concern to the president. Sure. And these are things that he will vow to fix when he returns to Banjul. Put the policies in place that will make sure, that will ensure that, you know, when a woman deliver their babies, they come out, you know, I think this has been an issue. Indeed. And I'm pretty sure that this president cares about the welfare of the Gambian woman. And this is something that he will tackle when he comes back to Banjul. Talking about things he would tackle, things to fix earlier, I mean, we all heard my colleague Mahmoud Lamin Choi talking about some of the concerns that have been raised by Gambians during this tour. And at the top of these concerns is energy as well. We know energy is a problem here. I mean that's right, Eso. Yes, we have a problem with energy, but we have a very energetic country. Indeed. You know why? Look at the people. They're running. Yeah. They are full of energy. Let's translate this energy into the productive sector. Indeed. I think that's a very strong but important message. Yes. It is important that we go and get the president from Brikama, from Sateba, wherever you may call it, and run with him to State House. That shows the energy in this country. The youths, they have the power. So let's translate that into the productive sector. Coming back to your question, the issue of energy. Yes, you will hear some will say, I'm a son of a farmer. Yeah. I'm a son of an electrician. My father had worked before GWC to GEC to MSG to NAWEC, so we know what was there. Okay, it appears, I mean, Aliu is on the line again, so we'll try and reconnect with him. Aliu? Yes, Ansumana? Yes, are you still in Brikama? Yes, Ansumana, thank you very much. Like you mentioned, we are still in Brikama. The convoy is driving slower than we had expected. I mean, people are lining up both sides of the road to welcome the president. I mean, and because of that, as you can see, we have to improvise and use a motorbike to be able to, you know, bring you up to speed as to whatever is happening here. Because the convoy is driving very slow, and then the crowd is just quite impressive. People are out in their numbers welcoming the president, as you can see on your screen. But this is exactly, like I said, this is what you expect from Brikama. No wonder it is called Sateva, and then it tells a lot. So the convoy is still driving through Brikama. We left the jar oil some moments before, and we are still driving through Brikama. You know, young and old, men and women are out to welcome back the president. Indeed, Ali, I mean, we hope to stay with you throughout. But then we would engage you again, hopefully, I mean, when you leave Brikama. I mean, so
You know, but again, you can, I mean, just to inform you that you can also follow this broadcast on Facebook and even on YouTube as we're streaming live on all our social media platforms, and even on Q Radio on 103.3 on the FM belt, but also, you know, you can follow us on all our social media sites, like I said, and even on our various websites, qtv.gm, qradio.gm, and on the QShell app as well. Uncle Tijan, yes, energy. Yes. Let me allow you to introduce first. And then you see, like I said earlier, with the, as far as the energy is concerned, GVC, MSG. I guess you don't remember MSG, do you? No, I don't. I really don't. It was when I hear more about GUC. Was sold to the French. It was MSG, and then NAWEC and all that. You see, the issue of energy in this country, I mean, there is a short-term fix for it, but it's not going to be one that will fix the problem. But we have seen, what we have seen recently, that we have seen what the problem is they are trying to address that. That is the infrastructure. I see the capacity of energy that was here then with the very little population. Yes. And imagine we have grown and you want to use those the same capacity to supply what we have now. So this is the problem. So that's why we have all these problems. We have seen recently with the OIVG, OIC project. OIC projects as well. We have seen the OIC projects building the capacity and all that, and putting, you know, bigger high tension. Because in the Gambia we never had any high tension more than 33,000. So what we are having now is over 190, 180 high tensions that they are putting up across the country. I understand the OIC project will be completed by November, end of November. Yeah, so if the infrastructure is put right, definitely I think, you know, very soon we'll give our back to this. But the problem is not today. Yeah. The problem is far beyond that, because the capacity that was there, they were in, you know, proper plannings done to say in the next 20 years Gambia is going to be 2.5 million or stuff like that. That was not actually done. So we just imagine this is a smaller country, like my brother, they will always enjoy. Gambia is small, we are all the same, and so we didn't have we don't foresee you know, such a demand in terms of our energy is concerned. But the real issue now is it is understood what the problem is, and that is what they are addressing now. And this government, we have seen, they are putting every effort and resource into building the capacity of electricity in the country. And maybe, you know, at some point those things may come in, like renewable energy. You know, we don't want to, you know, fossil fuel. I mean, that's not something that we want to live on for the longest time. And I think we have the sun. Sure. We can have solar. So, Tijan, I mean, one of the major concerns that is being raised by Gambians, as highlighted by my colleague Maud Lamin Choi, is the issue of energy. And we know energy is like the driver to all these other sectors. Without it, really, I see no way we're going to advance, you know, as a country. This is a major concern for Gambians. It's been a major concern since time immemorial. That's why the red on our flag is the sun. Where we derive our energy from. Absolutely. So it's been a major concern. Of course, CD, I think, visited the history attached to this menace, if I may. But like he said, the government is working on fixing it. Energy is key. Yeah. It's important. You know, our hospitals, they need energy to function. You know, you can't have surgery in a dark room, for example. Yeah. You know, this television station runs on energy. Absolutely. So that tells you how important it is and why every government must make it a priority. You know, it is a priority, but for me, it doesn't precede a good healthcare system. I think they go hand in hand. Yeah. So it is fundamentally important that the electricity issue is fixed, and
I live in Lamin. There's been considerable improvement from my last trip when I came here in December. Honestly, I got to give them that. There's been considerable improvement on electricity flow in that part of the country where I live. All right. Yes. On the health sector too, I had the minister saying a couple of days ago, they're going to have 3 generators. These are generators that would produce oxygen. Important. 3 of those. Important. One in Bansang, one in RVTH, and one in Serekunda General Hospital. I think that is, no, not Serekunda General Hospital, but Ndemban. That's the treatment center, and RVTH. When I came across that, I was very happy because knowing that we are going to live with this COVID, and COVID, what it needs is oxygen. Sure. Very important. And again, we may be having a very energetic youths, but we are also aging. Indeed. And aging comes with all this, that we may need oxygen. Well, aging, you're right. I remember back in the day on Radio Gambia, I used to be introduced as young Tijan Sise, and here I am today. As far as Yazi keeps calling me Uncle Tijan. Exactly. It's an evolution, right? Absolutely, absolutely. So having those, for us to at least be able to have enough oxygen, not only for COVID, when you're in operations and all the a lot of things that is needed as far as oxygen is concerned. So I think definitely that's the step in the right direction. All right, so we will do this, in the local language as well. So our local audience, or our audience out there can also be able to follow the discussions that we're having. Ogul Tijan, ci li nga xamantene suñu naataango moo Lamin Coy moom bàyyi na ko xel ci li nit ñi gën a joytu ci too bi nga xamante ne président bi mu ngi koo def mooy wàllum courant courant la ñuy nekk di gën a joytu ak lii di wér-gu-yaram waaye xam nañ ne tamit wér-gu-yaram bokk na ci li koo dundal mooy wàllum faj mooy courant bi ci boppam ndax lopitaan yi su fekkee ne courant amul fa daanaka ñi faa nekk seen liggéey pour ñu def ko dafaa jafe torop te xam nañ ne bëri na si ñoo xamante ne te ñu ngi yëngu ci wàllum business lii doxal seen business mooy courant kon réew mi yaakaar naa toll na si jamono boo xam ne tey wécceeku am na développement am na te bëri na yoo xamante ne tey ñu ngi ko def ci wàllum liggéey foog courant bokk ci xam nañ ne am na yenn projet yi nekk di dox te nguur mu ngi séntu ne ci lu bañ a yàgg wala ci ay weer ci kanam dinañ saafaral wàllum courant waaye ci jamono biñ nekk nii lii bokk na si lu Gambien si nekk di gën a joytu mooy courant te si biir too bi bokk na si luñ gën a joytu kii di président bi. waaw ca dëgg mos courant nag moom lu am solo la ndax fiñ toog nii courant a koy dawal ba tax nit ñi mun a toog kër dañu seetaan. waaw bon nguur gi comme ni nga ko waxee rek jubluwaay biñ ci def dafa am solo waaye it suñu jéeri ji ak jaww ji dafa am naataange. waaw yàlla may ñu ko. suma doomi ndey docteur Lat Dior Gabriel Ndaw yal na yàlla seddal yi xam nekkoon di jàngale fii ci University of the Gambia te génn àdduna yal na bokk ci ñoom cër ca yàlla dooroon na fii compagnie bu ñu ooyee naaj bi moom ni mu ko gisee mooy ne réew mi am na naaj doyoo nañ ko ba nga xam ne mun nañ koo jël méngale ko li fi ne bu ko defee énergie bi ñoo ut mu ñëw it nga xam ne dina mun a maanaam daal jàppale li nga xam ne mooy courant yi tubaab ñu am suñu naaj am courant ndax courant boo ko amul demuloo fen sii di bala nga koo xam tëdda bi guddi rek lampa yi fay nga ñaxatooy xepp métti na de foor courant ñun yëpp xam nañ fi mu ñu toll bon rek ñu sës ko nguur gi rek ñu gën cee jàppa dimbale nit ñi liggéey ci ndax comme ni nga ko waxee rek sa naataango bi wax na ko ne nit ñi jooy nañ courant jooy nañ wér-gu-yaram gi bon dama am yaakaar te may sas ndey réew mi mu jiital ñaar ñooñu bu ñëwee teg ko ci kanam ñi nga xam ne ñooy borom maaxaama yi ñu seet naka lañ koo saafaralee ndax yooyu bu ñu ko saafaralee rek réew mi dina gën a dem kanam ndax bu wér-gu-yaram amee courant am réew mi neex na. waaw Sidi Ongol Tidiane laal na fi am solo ndax xam nañ ne jamono ji tubaab yi
bëri na ci li ñoo jëfandikoo pour saafaral problème courant mooy li ñu naan renewable energy jëfandikoo naaj bi ñun nag Gambie dafa am li ñu yàlla wërsëgal mooy naaj nawet naaj noor ñun dañ dee am naaj throughout waaw balaa oncle si di ñëw ñu dugal Aliou hello Aliou yes Aliou I can hear you foo leen toolu léegi well thank you very much Ansoumana ba léegi ñu ngi fii nga ne mu nekk Brikama maa ngi ay ndaw ñoo xam ne dinaa jëm a wax ñoom rek ay xam naa youth man lañ waaye dinaa leen jéem a laajte rek lan moo waral seen génn bi tey pour ñëw tertu président bi mu nga ñu baaxee sa tur ak lan moo waral sa génn bi tey man suma tur bi Moussa Dura maa ngi sant Sagnang su génn bi nii dama overla kontaan bu baax a baax because dama gis ni Adama Barrow moo nekk président bu nga xam ni moo mun a jiitu réew mi bi moo tax mooy tax kii la tey wala bàyyi ñu solo yëpp because of Adama Barrow dañoo gën a dañ gis élec bu baax si kanam Rastaman naka la and he could be president number 1 we deserve it Barrow to be a president in next year and we deserve that intango bele mutata mam yalla ne bara ama isi intango bele mutata bi bar ni wonte makuma jama folo bara alhamdulillah rabbil alamin ndolga on the 4th la batu ya mo banta yes on the 4th of December we are ready ndolumba we are ready our artist the Zuzu Mafia Sukuda I'm an artist UDP midin mu amon Sukuda di wanni den jël Sukuda yépp loolu wa kesela well eso comme noo ko déggee rek ba léegi man artiste la waaw dama gisoon ne comme dëkk bi nu mu nekk di demee xale yu bari ñu ngi gis seen boppa ñu ngi xamee ne tamit jàng moo nekk di demal yóbbu suñ dëkk bi so ñu ngi gis school yi ñu ngi develop ñu ngi gis lu bari mu ngi nekk so moo tax ñun tamit ñu ne foog ñu jógee Sukuta ñu dem ñu topp Adama Barrow ñu xool naka la ñu mun a defee suñ dëkk bi jërëjëf waaw jërëjëf well Ansoumana comme noo ko déggee si yuur si rek amin ñoom tam ñu ngi wane seen coppite président bi ba léegi ñu ngi Brikama yaa ngi dégg scout band ñoom tam moo si affaire bi ñu ngi jooy ambiance welcome président bi as he lives Brikama well, so, all back to you now. Thank you. Well, many thanks, Aliu. Interesting. I mean, you've had the gentleman there. I mean, like I said, this tour also provides an opportunity for Gambians to interact directly with the president. And here you have people also showing appreciation to, you know, whatever impact government's policies or programs, you know, may have had on their lives. I think this is important as well. It is important. I mean, we have seen some youths, not only youths, young, old, out there appreciating, showing appreciation of what the president have done. We had few of them have spoken. They felt that something has been done with their life. They're actually feeling something. And I think that's a good thing. Yes. So just quickly to the energy issue we were talking about in Wolof before. You know, we had to bring in Aliou again. Ñu ngi doon wax ci affaire courant ne xam nañ ne problème la ci réew mi te bokk na ci li Gambien si doon gën a joytu. Gambien nag ma la wax ne yàlla dafa am lu ñu wërsëgal te Oncle Tidiane wax ko mooy naaj bi. Ñun nawet la woo noor la woo naaj moom yàlla daf ñu ko cëral te foog naa mun nañ ko jëfandikoo mu njëriñu ñun ñëpp. waaye courant ci réew mi problème la. jërëjëf Eso nu ma ko waxee si kaalama anglais am na ne dégg nga dégg man doomi béykat laa. doomi sàmmkat laa. man mun naa wax ne man doomi kuy liggéey si courant la. parce que ñun dañ fekk naa suma ko foofu mu liggéey. mooy balaa jiwi si dem si MSG dem si nawek waaw bu ma la laajee nag si nasaraan ma ne la MSG nga ne dégguloo boobu MSG moom boobu maa ko doon a jàng ci yéen jiwi si laa am waaw suma maam dafa gën a wax loolu waaw problème bi mooy gis nga courant dafa am lu ko yóbbu
jamono nag amoon na Gambia bu ñu am courant dafa nekk si anam boo xam ni doole bi dafa néewoon torop parce que jamono boobu nga xayma ñaata nit ñoo dëkkoon Gambie si jamono boobu nga xayma Banjul mi capital ñaata nit ñoo am fric si boppam jamono boobu télé bi sax bariwutoon black and white la so jamono boobu courant bi nekk na loo xam ne bariwutoon si kër yi bariwutoon waaye gis ne nguuru bi woon pare si woon pour gis ne ñu defar ay jumtuwaay yoo xam ne mooy capacité bi mooy infrastructure bi pour gis ne jamono su weccee ko ba askan bi bari jumtuwaay courant yi bari courant bi dina mun a dem moo tax yaay gis ne lu ñu wax high tension fu ñu jëlee courant ak transformer yi doole bi amutoon jamono yooyu soo day gis ne nguur bu ñëw rek dañoo wax ne waaw courant bi 2 weer 3 weer doole am problème yi courant loolu du roon problème du ko mën a saafara parce que lu problème mooy fu courant war a jógee ko rek foofu moo niw doole kon doo mën a dem soo day gis ne luñ gis jamono bi mooy ne problème boobu dafa mel ni xam nañ ko léegi mooy ne ñu ngi build capacité bi infrastructure bi day gis ne léegi fu mu nekk ne ñu ngi samp ay pôles yu mag a mag moo xam ne ay 190,000 high tension o lu ko ëpp si OMVG projet bi ak yeneen projet yoo xam ne ñu ngi ko def c'est-à-dire loolu su matee rek ak OIC projet su matee rek courant dina nekk loo xam ne ñu bari ñu ngi ko joyatu léegi du ngi ko joyatu so loolu dafa am solo trop loolu dafa am solo te loolu yëpp ñu ngi ko ñu ngi jërëm Gambien yi yëpp ñu ngi jërëm nguur ji seen taxawaay pour gis ne courant bi nekk loo xam ne dinañ ko saafara bu baax a baax mbokk yi ba léegi ñu fas yéene ngeen toppal di QTV ak Q radio ak itamit bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo ñu nekk di toppal ci internet bi rawatina suñ Facebook ak lii di YouTube tamit ñu ngi lay rafetlu ci li ngeen nekk di toppal programme bi Oncle Tidiane am na loo xam ne tamit jooytu nañ ko mooy wàllum jàng mi ci réew mi ndax xam nañ ne réew bu dee ne education sector bi amul doole maanaam su niwee doole dafa jafe lool pour réew mi am li nga xamante ne moo di jëm kanam ndax ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci wàllum wérgu yaram looyaa yeeg naka lañ ko waxee secteurs yi yëpp daanaka ñi faa liggéey workforce bi fi ñoo jógee ko mooy place jàngookaay yi kon baax na foofee tamit ñu bàyyi ko xel mu bokk ci li nga xamante ne nit ñi rees nañ ko woon président bi ne bugg nañ nguur gën a gestu foofu tamit ci too bi nga xamante ne mu ngi ko def du am na bàkka bu xale yi di bàkk ne jàngalekat yi ñoo jàngal lawyer yeeg teacher yeeg docteur yeeg ministre yi su ma yaay jàngale na ñeent fukki at ak ñaar loolu dama ci juddu waaye it ñu wax dëgg ne ca jamono nam melo ak li fi nekk tey dafa wutee njàng mi dafa wicciku saafaral ko nag dafa war te dañ ko mun a saafarale mooy rek ñu train suñ ticca si bu baax a baax ni mu waree jox leen li nga xam ne moom lañ need pour jàngale ñu mun a upgrade education system bi ndax doo dee ñàkk nga gis xale bu dem ba grade 12 ngeen a waxtaan mu bindala leetar sax nga xam ne ñun ca jamono ba ñoo jàng dafa métti woon. waaw suma yaay sax daf ma dee faral di wax ne time boobu daf ma daan wax ne ñoom seen jamono ku dem ba grade 6 sax su la bindalee leetar ak ñun jamono yooyu gis ko xam ne dafa dem ba université dafa struggle sax yéene pour express boppam comme ni mu ko war a defee. ñun métti woon na métti boo xam ne suma tija xam naa moom maa déglu Jopi Jallow sooy ñëw school suba da nga war a xam a new word ci dictionary bi mooy woon challenge bi te da ngeen a ñefe mu métti bugguma nga raw ma bugguloo ma raw la mu métti ñi ñoo jàngal xam li ñoo def ñu jox leen li nga xam ne jubluwaay yi nga xam ne moom lañ soxla pour jàngal ñu am naa yaakaar ne réew mi dina put out policy in place pour delloo njàng mi fam ne woon jox ko doole ba mu amoon ca jamono waaw ndax wax dëgg yàlla fi mu nekk nii ñu wax dëgg rek te yàlla tax
affaire bi daal des na. waaw Sidi. waaw jërëjëf Broda loolu dégg la nu nga ko waxee rek nit yi jooytu ne loolu ñu ngi gis ne président bi wax na ñaata classroom leen sampa ñaata naka toilets ak yu demee loolu soo ñu gis ne accessibility to education gis ne yokku na quality bi nag loolu la my brother di waxee loolu dafa nekk loo xam ne manqué na loolu nag fan naa yu bare la mun naa nekk sa teacher training bi mun naa nekk sa teacher yi ak kër yi si boppam parce que ñun jamono bu ñoo dem school yaa ngi wax ne sa yam primary 6 su bindee letter ñun bu ñoo door di binda letter primary 3 la waaw primary 3 si la ndee binda letter te letter yi ñoo binda mun nga ko yóbbee si commandant bi loolu am na solo président bi ñu ngi ma xamal ne dugg na Farato fi mu nekk kon mooy li nga naa gis noonu seen screen si viewers, those are live images of the president's convoy in Farato. He's now entered Farato. Ma bàyyi la nga continuer ci waaw kon lu ñu woowee quality bi si school bi teacher training bi amoon na solo gisoon fi Yundum college gisoon ne Gambia college balaa nga dugg Gambia college jamono boobu balaa nga dugg Yundum college jamono boobu dafa am ay exam yu ragle yu nga def nga war a dugg foofu te training bu nga faa def jàngale bu ñoo def foofu jawun maane mu fa ak ay ñeneen ñoo xam ne teacher la woon si collège bi ñooñu dégg-dégg ñu ron def lépp luy mun waaye bu mu fàtte ne itam school am na solo waaye kër gi itam am na solo my brother parce que ñun jamono bu ñoo dem primary school sax day am school prefects ñoo xam ne ku jéena si guddi dañoo binda sa tur doo jéena guddi sooy jéena rek Friday night la Saturday te loolu tam dafa waxtu bu nga war a jéem waaye soo jéenee school days si Monday ba Friday dañoo bind sa tur te soo ñëwee si school bi yaa juuti teacher di yéen a ko diggaale soo da gis ne school kër ji tam de la meeg soo ne yow soo wàccee school soo ñëwee si kër ji tam di nga def sa liggéey yu ndaw yi di nga dimbale fii dimbal fale waaye di nga jël sa book su ne 1 hour la sax di nga jël sa book nga jàng study te jamono boobu teacher yi tam wax dëgg yàlla lu ñoo feeku mu leen fajalay solo waaye teacher yu bari dañoo nekk si dëkk yi di def free night classes teacher yi dañ gëmoon seen liggéey te bugga ko waaw suma head mistress primary school ndeysaan Mrs. TJ Yunsen la tudda te sere Yunsen amoon na loo xam ne daf ko créé toon maanaam xale bu nekk ci school bi xam na sa yaay oo sa papa am na line ak ñoom pour di leen feed on your progress and monitoring you also at home kooku mooy yaay Lizzie Yunsen gis nga oncle Tidiane doguma la waaye yaa ngi laal fu am solo ndax léegi ci jamono biñ nekk soo bàyyi xel school boo munti dem di nga gis ne dañuy am des parent teacher association waaye dafa mel ni loolu effective comme nu meloon time boobu dinaa la wax personal experience St. Augustine's High School Father Goff mooy woon suñ principal you all have heard about Father Joseph Goff rector sapere 800 students he knew everybody by name wow 800 students xam na turi ñëpp dafa métti study compulsory 4 to 5:30 study hour bi la compulsory la by force la ba pare parent teacher association bi dafa ensure woon ne dafa put mechanisms in place pour mu functional so da ngaa gis ne even at the Gambia High School at the time Muslim High School Nusrat High School xam nga time boobu all these schools were competitive not only in sports but academics too you know they were all competitive all these schools secondary technical schools high schools why the environment was there the teachers were trained well and in a good education system that's the first thing you do you get well-trained teachers you arm them with the requisite attributes they need to do their work and then they can mold the students and you know
Yeah, that's what I was saying earlier. The teachers were definitely doing a noble job. I'm not doubting what they're doing now. Yeah. I mean, I was a teacher, and when my last school I was Serikunda School. School started at 8:30, but I would start 7:45, and I know each and everyone, every class, every student in my class. I know their parents, and every week I would visit each and every one of them. That's what we were taught, because we must have that contact with the family, with the student, and see how they develop and talk to the parents. That's important. I think That's it's very, very for important. The school administration, the teachers to establish that relationship with parents. It also helps, really. So earlier on, I said in the Wolof language, what was actually happening. Where schools when we were going to school, there were days when you don't have to go out. During school week, you don't go out. When you go out, the school prefect will write your name, and you'll be disciplined. And the teachers too definitely loved what they were doing. Oh, of course. I remember I had a wonderful teacher, Esa Boja, who lives in Jamanjele. I'm saying, hello to him. This guy was in Brufut providing free night classes to everybody, and many other teachers. Look at that. Wow. Many other teachers. And look at that. When you look at the examination, the common entrance examination, we compete hard to score good results so that we can go to high school in those days. So that's the missing one. For me now, the quality. Of course, you can build 10,000 classrooms, but if the teachers are unprepared and they don't love what they're doing, it's a problem. So I think that is very important. That also they must be motivated. But again, I ask myself, were those teachers those days more motivated than these ones? I don't think so. I don't know. am na tamit loo xam ne jot nañ koo raise tamit ci biir tool bi mooy suñ tertiary institutions still on education. Gis nañ ne cool yi bëri na even university recently rek gis nañ student yi di complain fii lecturers yi fale importance bi nga xamante ne moo nekk ci build very strong educational institutions ñu make sure ne discipline bi mu ngi fa lépp loo xamante ne tamit soxla nañ ko pour yombal seen liggéey mooy ñiy jàngale ak ñu jàngale yi tamit pour gis ne structure bi mu ngi fa well structured system pour gis ne lu jëm ci wàllum jàng mu nekk loo xam ne dañ ci am tamit yokkute ndax xam nañ ne mooy li ma wax ci gannaaw ñii liggéey ci wàllum loi wér gu yaram mbay mi secteur boo munti wax fi ñoo bàyyeekoo mooy ci place yi jàngukaay yi nga xamante ne lañ am ci réew mi bokk na ci tamit mooy skill centers yi tamit te foog naa leena moom gis nañ ko te ci man dama dee wax ne jëm kanam la gis nañ ay ndaw yoo xam ne ay jigéen yoo xam ne dañu organise seen boppa ñu am seen network yoo xamante ne sos nañ ko pour gis ne ñoom tamit ñu ngi jàppale seen boppa ci boor boobu waaye fi ma bëgg rek pour ngeen gën a emphasize mooy build strong institutions educational institutions structures yoo xamante ne mooy gën a dimbale suñ bunti jàng yi nga xamante ne am ci réew mi ndax lii bokk na ci loo xam ne nit yaa ngi ko joytu ci biir too bi ne na nguur gestuwaat suñ education system bi loolu lu war la Sidi wax na ko fii comme ni ma la ko waxee rek farlu jàngalekat yi farlu ca jamono lañ soppoon liñ doon def farlu ci ndeysaan su may dimanche ci guddi ngoon bu ko dooree juróomi waxtu ba fukki waxtu amul joti doomam yi soo ko ne yaa suma lesson note si pour week bi ba pare suma yaay ak lesson plan maa la ko wax suma yaay Matilda Mary Chapman primary 1 la bugg a ticc su ma ko laajee mu ne ma mooy foundation bi lawyer yu bare dox fii engineer yu bare yu dox fii docteur yi ñoom Saliou Tall ñoom Ñang Njaay ñëpp si suma loxo yaay la njaar primary 1 mooy foundation bi mu soppa ko lool bugga ko ci kër gi laa study le xale yi ndax loolu mu ngi am benn tey commitment bi it's important it's the commitment ñun dañ daan am summer studies suñ teacher Jopi Jallow mu ngi maa dégg summer studies by force amuloo choice te duñu daan charge whole class throughout the summer te soo ñëw soo misee comme school la problème la moom moo Sébastien Ndiaye dem si yàlla ndax loolu mu ngi am léegi xam nga yooyu yëpp dafa motivate encourage daf la ñun dañ daan yàkkamtee dem school sax
xam nga nañ dee yàkkamtee ji bi Friday de waaye Monday nga yàkkamtee rek ta sabere dem taxaw ci boppi koñ bi Ajaan maa ngi sense Wow. Is he still there? loolu nga fa am solo waaye ma fàttaliwaat rek mbokk yi di seetaan wala dañu toppa ci lii di Q Radio ak tamit suñu online plateforme si Facebook YouTube ne programme bi special broadcast la ñuy wax ci lu jëm ci too bi nga xamante ne kii di njiiti réew mi mu ngi ko am di wër réew mi yëpp di waxtaan ak Gambien si ci programme ak policies yi nga xamante ne nguuram teg na ko pour yombal li nga xamante ne mooy dunda ak tamit réew mi moo amee lii di yokkute waaye tamit ci biir loolu lan la Gambien si nekk di joytu nga xamante ne mooy seen problème ci jamono ji ci wàllum lii di jëm kanam ak bépp façon ngi jafe-jafe boo xamante ne ñu ngi koo jànkuwanteel fii ci biir réew mi man nekk leen fi nag ak kii di oncle Tidiane Massané Cissé ak suñ beneen oncle ak xarit di kii Sidi Cissé ñoom ñaar ñëpp nag Sidi oncle la léegi waaw Sidi tamit oncle la fi mu nekk but moving forward man Tidiane Massané rek jox ko ñaari Cissé ñoo ma wóor waaye dinañu dem noppalu tuuti rek ñëwaat ndax toog bi yàgg na di xam naa ne ñaari Cissé ku nday buñ xiifut waaye bëgg nañoo noppalu bu ko defee dinañ dellusiwaat continuer li nga xamante ne moo di waxtaan bi woto mbaɗigol mital domondin ɗon ɓe break talamɓe min foñondina domondin but nin break botalamɓe mulane kotonke comme aliya moñamen aliou ni mamadou lamin coye ɓe nin président ola convoy kono le sidi bijanne onko tidiane falam bijanne andon ɓe nakkatoɗon kelal kaje ko fen ɓe yalon ko aɓe kekanne bi président ola toto inchallah nalɓe tarla janne fo jandin aɓe dunna state house tumo minna so we'll be back after we're going for a break. I don't know how long. I'm sure it wouldn't be really that very long, but we have to go at least, re-energize and then come back. So we'll be with you shortly. Looking for the fastest and easiest way to receive money transfers from abroad? Well, Q Money and RIA just made it happen. Now you can receive international money transfer from RIA directly into your Q Money account with no additional cost. Once you receive an SMS alert about your transfer, walk into any Q Money agent across the country to receive your payment for free or use the money immediately to buy credit, Q Power, and other Q Money services. It's fast, safe, and convenient. For more info, call customer care on 133. Q Money, Sinu Calpe. Terms and conditions apply. To make sure your company's products and services reach your potential customers, it is essential that you choose the right channel for your marketing purposes. QTV has the widest reach locally and beyond, and we can give your business the visibility it needs. Call QTV Marketing on +220 324 4444 or email us at marketing@qtv.gm and take your business to the world. Check out the all-new Tigo 8 at S-Pass Motors. Call 3522-222 or 353-2222 for more information. Sharing. The best product in town is back. QCell's MiFi router. Get the best MiFi in the country for just $2,800 and connect up to 15 users with 4G internet speeds and a long-lasting battery life. So rush now to any of our customer care locations and get the best for less while stocks last. For more info, call our customer care on 111. QCell, Senior Boss, the Gambia's quality network. We innovate, others follow. Join the Gambia's fastest growing network and enjoy high-speed 4G LTE. Dial *335# to subscribe to QCell's 4G LTE service. There's no need to swap your SIM. QCell, Senior Boss. We innovate, others follow. To make sure your company's products and services reach your potential customers, it is essential that you choose the right channel for your marketing purposes. QTV has the widest reach locally and beyond, and we can give your business the visibility it needs. Call QTV Marketing on +220 324
4444 or email us at marketing@qtv.gm and take your business to the world. The best product in town is back. QCell's MiFi router. Get the best MiFi in the country for just $2,800 and connect up to 15 users with 4G internet speeds and a long-lasting battery life. So rush now to any of our customer care locations and get the best for less while stocks last. For more info, call our customer care on 111. QCell, Senior Boss, the Gambia's quality network. We innovate, others follow.
cash machine when I use my EcoBank card, I should not be charged. Gambia one nañ aga fofu legi. Cash machine what in Europe they don't charge. In the US they do. Huh? We are waiting for. We are here already. You say we are going to send it back to them. We are sending it back to them. Hello, good evening, and welcome back again after that short break. Be reminded you're following this special broadcast coming to you live from our studios along Kairaba Avenue. I am Ansmane Sonyasi, and here with me in the studio is Uncle Tijan Masane Sise and Uncle Sidi Sise. I call them Uncle. They don't want to, get older than they are already. So but then this uncle will have to really, they just have to deal with it. But yes, so it is a special broadcast that we're bringing you regarding the President's Meet the People Tour 2021. Before the break, we were discussing about all of these concerns that are being raised by the Gambian people, across all sectors: agriculture, health, education, fisheries. We haven't touched that yet, but even roads as well. So, very important program. And of course, we are discussing about very, very important issues that are of concern to Gambian taxpayers. This is a constitutionally mandated tour that the President is embarking on. And he started the tour about 9 days ago in the North Bank region. And he has visited almost all the regions, except the West Coast region, KMC and Banjo. So as we speak, I understand he's around Farato Busumbala, but we'll be joining my colleagues Maud Lamin Choi and Alu Sise to take us through whatever is happening there. But welcome back again, gentlemen. Thank you. Thanks so much. All right. So before the break, we were talking about the education sector, but one really area that is a major concern. It has always been a problem, and in fact, it seems to be really getting worse, especially in the morning, during working hours, and with the reopening of the schools as well. Yes, especially in the morning, and even during rush hours as well. All the time. Our roads, terrible, and this is a major concern that farmers are raising. The President, we have to say this. His administration has really tried when it comes to building new roads, especially up country. And with the coming of the OIC projects as well, All right, I'm being told that my colleague Maud Lamin Choi is on the line. Choi, can you hear me? Thank you very much, Ansumana. Yes, I can hear you. All right, so where is the convoy now? Thank you very much, Ansumana. Right now, we are here at Abuko, waiting for the presidential convoy to arrive. And as you can see behind me, supporters of the APRC, in fact, the executive of the APRC lined up waiting for the president to receive him while he makes his way to Banjul from the constitutionally mandated tour that has just concluded from the provinces and about to start right at the urban area. So, Ansumana, what I will do is to engage some of the people that I have here. I have seen right over there the APRC leader. Honorable, thank you very much, sir. You're speaking to QTV live. I will want you to tell me, QTV, you're speaking to QTV live.
Thank you very much. We want you to tell me, how do you describe this important moment? How important is this moment to the APRC? Yeah, to the Gambia, not only to the APRC, because the Gambia is fragmented. And thank God President Adama Barrow saw the need to ensure that Gambians are reconciled. It is only after reconciliation that we can develop the country. And he's opened up, he's shown leadership qualities to ensure that all Gambians are welcome, and together we work for the good of the Gambia. Not those who will want to go only for vengeance. That will not move this country. And for APRC, ever since 2017, we have been what we are. We are a disciplined force. We respect leadership. We salute leaders who do well. We only disagree when we feel it is wrong. And honestly, I am convinced that the next 5 years in this country would be different, God willing. Tell me about the journey. There is APRC-NPP alliance. Tell me about the journey, the expectation of the APRC. Apart from reconciliation, it is an alliance that will move. Is it an alliance that will move from the presidential election to the legislative and? Yeah, the number one purpose of the alliance is first to enable Gambians to reconcile. I used to say this. You cannot reconcile the Gambia in the absence of APRC. All right? And you know, for alliance, there is no limit. We are hopeful that together we will work with the NPP government for the betterment of the Gambian people at all levels. For the presidential, he is a candidate. At parliamentary, we will work together. At area council level, we are going to work together, God willing. That's what we. All right. Thank you very much. We've just heard from the leader of the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, Honorable Fabakary Tombong Jatta. We've just here, he is a former Minister of Work, Action Man. Yes. We're speaking live on QTV. We want you to tell us, what do you make of this development today? The president has just concluded his constitutional mandate to the provinces. Now about to start from the Fonyis to the West Coast region. Tell us about this development. Thank you very much, QTV. I think it is a good development in the sense that His Excellency President Adama Barrow is a good strategist because he has started constructing development projects that will address the needs and aspirations of the Gambian people. At the same time, he has realized that the APRC has 20 or 22 years of construction roads, schools, bridges, you name it. So why I don't bring APRC? We work together and develop this nation. That means Gambia first before any individual. The interest of the Gambia first. So the APRC and the NPP alliance is out to reconcile this nation, to reunite this nation. I have never seen so much venom, so much wickedness, so much hatred among Gambians. That's why the Holy Bible teaches us in 1 Corinthians chapter 14 verse 33. It says, God is not the author of confusion, but the author of peace. If this was God, we will have to charge him. But it's not God. This is Satan dividing God's people. So this combination of these two parties are here to unite our people, not on behalf of APRC, not on behalf of NPP, but on behalf of the Gambia. So as a former Minister of Works and Infrastructure, what do you make of the development when it comes to projects, infrastructure projects on roads and other developments in the country during the leadership of Adama Barrow? Like I said,
His Excellency President Adama Barrow, he has started certain developments. And we, the APRC, will come out, not say we are building art, we are coming with completely new projects that will address the needs and aspirations of the Gambian people. And we will be moving away from the concept of youth empowerment. We will be talking the language like Doi, but we will do it in practice. Youth ownership of the means of production. Meaning, let me give you a tip. You know, we have many mangoes in this country, but the cows enjoy it better because we don't have a storage. But why can't we construct a mango packaging and processing plant? Train some serious youths committed, and then we sit with them. This is how much it costs. This is how much you will get a salary. And then we give them a payment plan without interest. So they will pay it slowly, slowly, slowly. When it finishes, they own it themselves. That is the ownership of the means of production. For 53 years, we should go beyond youth empowerment. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Balagaba Jahumpa, the former Minister of Works, speaking to us there. Just to remind you, we are right now at Abuko, witnessing an event where people are gathered to welcome His Excellency the President of the Republic of the Gambia, Adama Barrow, who has just arrived from his constitutionally mandated tour at the provinces. So we will still try and speak to more people as we, so, local so, language, so, all right. So, all right. so while you try to engage... Thank you very much. So, yes. Honorable, we would want you to tell us, you were here waiting to welcome the President as he has just concluded his tour from the provinces. What is your assessment of the tour so far? Thank you so much, QTV. My name's Honorable Bileji Tunkara, Member of Parliament for Kantura constituency. I thank you so much for gracing the occasion to welcome the President, His Excellency, President Adama Barrow, for completing his Midi Farmers People's Tour, rather, from the constituency, of course, which is the constitutional provision. As your question raised to me, assessment in terms of what? I would like to know that. In terms of what assessment? Assessment in terms of the issues that have been raised by the people, the President's response towards the concern of the people, his engagements, his dialogue, the words, the messages coming out between the President and the people, the taxpayers. Thank you very much. I think I followed the tour from inception in Bara down to URR, where I hail from, Kantura particularly. And from Kantura, we now touch the south bank of the country. So far, so good. Reactions are positive. People raise concerns, and then people also turn out in number. Wherever you go, there is this musical jamboree, people's coming out to show appreciation and love. And also, most importantly, to meet the President, at the last Meet the People's Tour in his first 5 years mandate. And we've seen the support base is increasing. We've seen the appreciation. We also had the cross-cutting issues that are raised in the platforms, which technicians, permanent secretaries, and ministers took note. In my constituency, there are several concerns raised. So therefore, I will really, even though we're in COVID, this year it was done in a different style. It used to be per constituency, but now we have joined some constituencies together, like 3 constituencies or 2 constituencies together, because of COVID. You know what I mean? So basically, it's really a very good turnout, and it's also a very good Midi People's Tour. So expectations are actually met, to be honest with you. Thank you very much, Honorable. Now we will move forward. All right. Thank you very much, my colleague Mohamed Lamin Choi there, talking to, engaging, some of the people that have come out to welcome the President, as he makes his way back to Banjul, the State House. It's a Meet the People tour, very important constitutional engagement. As I highlighted earlier, he's met Gambians, in almost all the regions, with the exception of 3, West Coast region, Came, and Banjul. So we're hoping in the coming days
he would have meetings in the West Coast region at several venues, and then the same thing applies to KMC and eventually Banjul. Uncle Tijan, one thing that I picked from Choi's conversation with some of these people is the issue of roads, which we were in fact trying to address before we had to bring in Choi. Traffic congestion, poor roads. Our population is growing in size. We're having more vehicles in traffic now, and this problem seems to be going on and on and on. And it will go on and on and on. You look at the road getting away from Lamin to Banjul in the morning. Yeah. It's beyond chaotic, for lack of a better word. And the reopening of schools hasn't been exactly. Now, do we have many vehicles that are on the road that are not roadworthy, that should not be on the road in the first place? Important question to ask. And the discipline is not there, traffic-wise. Those are things that need to be put in perspective also. Now, planning is a predetermined course of action, right? That's how management defines it. Like CD alluded to the fact that 30 years ago, they didn't take into consideration population growth. Yeah. Now, transportation is key in any developing nation. True. Right? This is one of the 5 pillars of successful commerce, the lifeblood of every country, which is a metaphor pointing out the important attribute of commerce in a country. And transportation is what moves goods and people from one point to another. And the transport